Ngài Lama Choedak Rinpoche đã được Đức Pháp Vương Sakya Chichen đời thứ 41 gia trì để trở thành đạo sư tâm linh hướng dẫn cho Pháp hữu Sakya. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Rinpoche sẽ dành khoảng 3 tiếng để mà ban cái giải thích nghi quỹ cho chúng ta và chia thành 2 phần, mỗi phần là khoảng 1 tiếng rưỡi và có nghỉ giải lao 15 phút ở giữa. Và ngày mai thì Rinpoche cũng sẽ tiếp tục ban cái phần hướng dẫn nghi quỹ như vậy. Các quý vị đạo hữu có thể theo dõi, dành thời gian để theo dõi. Vừa rồi thì ban tổ chức đã gửi cái nghi quỹ tiếng Việt lên cửa sổ chat rồi, và Chương Bồ Đề cũng đã gửi nghi quỹ tiếng Việt cho các đạo hữu đã nhắn vào Messenger Chương Bồ Đề. Hy vọng là các đạo hữu đều đã tiếp cận được với nghi quỹ tiếng Việt. Quý vị đạo hữu có thể mở hoặc là in ra để tiện theo dõi ạ. Ban tổ chức vừa mới thỉnh mời Ngài Lama Choedak Rinpoche để ban cái phần hướng dẫn nghi quỹ thực hành cho chúng ta. Hello. Thầy xin chào. Everyone, Thầy nice xin chào. to have your company. Thầy rất là vui được gặp lại tất cả các quý vị, several các đạo months hữu. that Có một vài tháng I have not been able to thầy chưa thể be much of service and help for the Sakya friends, phụng sự but Pháp we hữu were very Sakya. much involved in giving the teachings. Và ngày hôm nay thầy rất vui được tham gia cái buổi giảng pháp ngày hôm nay. Bây giờ thì thầy đang giảng cái chương trình Lamre. I know that His Holiness Thầy biết rằng là Ngài Sakya Phuma Chichin đã ban cái quán đảnh này, và chúng ta cũng đã nhận cái quán đảnh này trước đó. Và ngày hôm nay thì thầy biết được rằng là Ngài Choge đời thứ 26 đã ban cái quán đảnh này vì lợi lạc của những người mà chưa được thọ nhận quán đảnh này. Trước khi mà chúng ta đã thọ nhận cái quán đảnh này thì chúng ta cần phải được quán đảnh. Welcome to everyone. So, to begin this teaching, we will do the prayers. If the prayers has been sent to everyone, that's fine. If not, please screen share it. That is the refuge and generation of bodhicitta and four immeasurables. So, with this, please gather your thoughts and feelings and devotion and good intention. Và cái động cơ của mình, we will do the teaching in two sessions tonight and two sessions tomorrow. So it's very important that your attention and commitment is there to receive the whole thing. So thank you very much. We'll do the refuge. Và chúng ta sẽ bắt đầu Ashare Bodhavadruve Endabo Dadarama Zanga Atere Vitaladama Bhavachu Ajevendala Ashare Bodhavadruve Endabo Dadarama Zanga Atere Vitaladama Bhavachu Ajevendala Ashare Bodhavadruve
May all beings have happiness and cause of happiness. May they be free from suffering and cause of suffering. May they know a power of happiness that know no suffering. May they dwell in equanimity, free from attachment, aversion, and may all beings have happiness and cause of happiness. May they be free from suffering and cause of suffering. May they know a power from happiness that know no suffering. May they dwell in equanimity, free from attachment, aversion, and may all beings have happiness and cause of happiness. May they be free from suffering and cause of suffering. May they know a power of happiness that know no suffering. May they dwell in equanimity, free from attachment, aversion, intelligence, possession of So you are here to receive the actual formal teachings on the sadhana practice of Vajrapani Buddha Dhamma. It's not just an explanation, it's actually a formal teaching. Even if you receive Vajrapani empowerment, if you did not receive the formal teachings, you wouldn't know how to do the sadhana. So I don't know why people take so many empowerment without knowing how to do the sadhana. So usually I prefer to people truths and empowerment followed by the teaching on the sadhana. The teaching on the sadhana actually gives you real blessings of the empowerment. Empowerment itself is the transmission, and then you need to receive the teaching. In Tibetan we say Wang, which is the empowerment, Lung, which is the transmission, Ti, which is the teaching. The teaching actually teaches you how to do the sadhana practice. Even if you did receive the Wang, the empowerment, and Lung both, or the transmission, but still if you don't do the sadhana, it's probably you didn't know the sadhana. You didn't receive the teaching. So it's not of not practicing, the fault of not receiving the teaching. So that's why I strongly recommend people receiving the teachings. Particularly the Vajrapani Buddha Dhamma is one of the first and most important deity yoga that are taught through this in the Sakyapa monasteries. Sakyapa followers, they should first do the Vajrapani empowerment teachings and the retreat. Having done that, people may face a lot of obstacles in the practice. So that's why receiving the teaching on Vajrapani Buddha Dhamma is not only teaching you how to do the practice of Vajrapani Buddha Dhamma, but also will lay a good foundation for your practice to begin properly. So therefore please bring your good intention. The intention for the practice Dharma is to practice the Dharma, not just receive and receive even empowerment. Receiving many empowerment without doing practice. Of course, you can't do practice of the older deities, sadhanas, but you need to do at least few deity yoga sadhanas if you have received. So I hope that this teaching will go to boost some of you who have intention to take up practice, and that the Vajrapani teaching will lay the good foundation. So thank you for everyone's good commitment of time and dedication and attention here, listening. And also I'd like to thank Sakya friends and all our very dear Dharma translators who are all amazingly dedicated to facilitate Dharma teaching through offering their service to translate. So thank you, and we rejoice everybody. So the Vajrapani Buddha Dhamma is a deity yoga practice that is taught in He Vajra Tantra, and it belongs to Anuttara Yoga. So
it is mainly to remove the obstacles, outer, inner, and secret obstacles. We have all these obstacles. Outer obstacles are mainly physical things. Inner obstacles are kind of our body that actually goes through certain illnesses and health and ill health and all. Secret obstacles are our negative emotions. So the teachings of the Buddha is medicine to cure and prevent all these obstacles, and therefore have a steady progress on your practice of Dharma. So I believe you all have received the outline of the commentary that I'm going to offer, which I will also use, because outline gives you the main kind of theme of the practices. So outline is, firstly, little background is that when you do the Vajrapani or any deity yoga sadhana, you'd always do the lineage guru prayer. So here the Vajrapani Buddha Dhamara sadhana was brought to Tibet and by Parilotsawa. Parilotsawa is the teacher to Sachin Kunga Nyingbo, and he's the only non-con family member who actually became the throne holder. He's the second throne holder of Sakya. First being Konjol Gyalpo, second is Parilotsawa. Not because of his important role, but because Sachin Kunga Nyingbo was too young and minor to be the head of the Sakya lineage. So Parilotsawa, whose name features in your lineage guru prayer, is the main Tibetan teacher who traveled to India, and he received these teachings from Amoghavajra. Amoghavajra is his Indian teacher, and Rinchen Thak is the Parilotsawa. And so when you do the very beginning, first sit down and do the lineage guru prayer. When you do the lineage guru prayer, you should visualize on top of your crown Akshobhya. Even though we call the Guru Vajrapani, you can visualize the Akshobhya Buddha on top of your head, and when you're chanting the lineage guru prayer, and while chanting lineage guru prayer, you stay very still, physically sit very still, and emotionally very sincere with the right intention, and then in terms of your attention should be very serene in focusing that you have the holy presence of Akshobhya Buddha on top of your crown. As you call upon all the lineage gurus, imagine all the lineage gurus you are calling and inviting, you receive them one by one, so to speak, then all of them absorb into the Guru Akshobhya on top of the crown. And through that you are blessed. You become much more like you're receiving one after another great luminaries of the lineage, and you are able to receive them into your heart, and you receive their positive qualities, their energy, their virtue, their knowledge, their discipline, their kindness, their tolerance just completely washes you. And so the idea of doing the lineage guru prayer is reconnecting yourself with the historical lineage. They call long lineage these days. And it's better to have a historical long lineage than the so-called near lineages. Near lineages are kind of sort of pure vision lineages, but they are not necessarily the one to go. You have to have a historical lineage on the basis which you receive this empowerment. And so the list of the lineage guru that you're inviting them, you should recite their name. Every one of their names is very holy. Just being able to make connection to them, think of each of the gurus and their names will bless you, change you. With this understanding,
chanting, you should sit still with sincere motivation, with serene attention of the presence of Guru, Akshub and top of your crown, and then you should pray wholeheartedly. So that's the first one. That's the first one is that's to calm your mind and body and thoughts and leave everything aside. During that next 45 or whatever time it may take before you do sadhana, just put everything aside and just stay focused. So that's, you don't have to necessarily chant out loud if you don't want to. Some of you may have a good space where you can chant and doesn't disturb anybody, or time is such a good time that you can do that. Others, I know, live in very, very small places with lots of people around or whatever. Then you can do it murmur whisperingly. You don't have to necessarily make noise chanting out loud if that's not appropriate to your living arrangements. Like here in Australia, we enjoy suburban home where we're relatively very, very quiet. But if you have several people living in the home or something, of course you recite the prayers, chanting, very murmuring, whisperingly. But if you live in the summer countryside and you are on your own and nobody, then of course you can chant with the melody and so on. That's really up to you. But you've got to make sure that the time that you take to chant, invite all the lineage gurus, is done so with a lot of devotion, a lot of connection, and a lot of reconnecting with the great lineage masters, not just our lineage master, but his teacher, all the way goes back to Buddha Vajradhara. So that's the first one. And then the main practice has divided into three: preliminary, a main practice, and the conclusion. And when you do the preliminary, main, or conclusion, each of them has, you have to follow the structure. You need to know the contents, the meaning, the symbolism, and most importantly, the application. So therefore, it's very good to know the structure. So the structure of the sadhana, the Vajrapani sadhana, like I have a text like this. This is we printed a few years ago. And some of you may have other versions, but the main text is exactly the same. So you need to carry that with you. Of course, these days you can have it on your phone if that's preferable. So anyway, so you do the carry the practice with you wherever you go, and then the structure is, first of all, after doing the lineage guru prayers, you have to do the preliminary. Preliminary means preparation. If you do whatever you're doing, whether you're going for a picnic in the afternoon, or whether you're going to do work in the morning tomorrow, or whatever preparations you've done, whether it's cooking or something, if you all did prepare all the necessary things, whether it be there having the right ingredients or having there or quantity or whatever, it will make you to do the thing properly. So like that, here you have to do the preliminary. Preliminary is mainly psychological here. There are two preliminaries: common preliminary and uncommon preliminary. Common preliminary is you have to reflect on the four common preliminaries. Four common preliminaries is to enable you to free yourself from the deluded, selfish kind of motivation. So therefore, in order that you do not stay me, you need to think about the world. So instead of now, you think of the future. Instead of body, you think of the mind stream. So you think of the altruistically for the benefit of others, and time was future, and time was future, and body and mind wise and for the benefit of the mind. So you need to basically prioritize mind, others, and future. People who are short-sighted aren't able to think of the future. They want to do something now. As long as they are comfortable now, feels good, they do. Otherwise, if it doesn't go well, they give up. So short-sighted people do that. So in order to rectify this problem, we have to lay the four common foundations. The first common foundation is meditate briefly on the sadness of the plight of the world.
hiện that thực are của really suffering through violence, through war, cái through natural disasters, through human-made disasters, những cái hiện thực through của cuộc sống của personally chúng made ta, disasters, những cái people who thảm have họa mà đang diễn ra hiện destroyed their nay, những life cái through thiên tai, những cái địch alcoholism, họa, những cái nhân through họa mà chúng ta đang gambling, tạo ra and hiện nay, through decadence, through rồi những lack cái of vụ chiến tranh, discipline, rồi những cái thiên and tai vân then vân. how many of them are running into Và troubles rất nhiều of người all đang levels. ở trong So những cái rắc rối rất là meditate khác nhau. briefly, Và try to arouse this chúng deep ta sense of sadness phát and khởi hurt một cái about the sự world that is in this sự call. thương cảm với Traditional cái tình teaching trạng talk hiện nay about của thế giới hiện meditating on nay, the shortcoming và chúng of ta thiền quán samsara or something, về but những actually cái it's sự shortcomings of selfishness, really. sự bất ổn của cái Shortcomings cõi of ta bà này. self-centeredness and Và deludedness. chúng Then ta quán his or tưởng her world về is thế giới going in a vicious cycle. đang diễn ra như thế It is the nào, mind that is like about the mind that is out of control that makes và the cái cuộc world sống go mà đang không into còn ở trong sự whirlwind. kiểm soát của So chúng you ta như should thế feel, nào. Và you chúng ta might know cần phải cảm your thấy past, or rất you là may know buồn someone về hiện thực dear của cuộc and sống close này. to you whose life is completely in mess because Có những of người thì cuộc their sống lack là of đang rất là bất ổn, ability to tame the mind, và làm thế nào and để lack chúng of ta có thể ability kiểm to soát được tâm practice thức của chúng kindness ta. and Chúng ta cần phải thực gentleness, hành and cái lòng từ bi, they lòng yêu resort thương to violence and để alcoholism tránh and bad bạo lực behavior. cũng như là cái hành động And cư yet xử they không don't tốt. have anyone to listen to, Và bởi or vì tại sao họ lại cư xử they như have vậy? Bởi many vì họ bad không có company, người and nào how many are lắng nghe suffering. họ cả, họ You không should có những người meditate đồng hành briefly tốt. on Chúng ta cần phải this thiền quán về tất before the cả những cái sadhana điểm to arouse a deep sense điểm of không ổn như sadness vậy and của cuộc sống compassion to này, the và plight of chúng ta cảm thấy sentient buồn, beings. và chúng That's ta the cảm thấy first thương cảm cho tất cả những of the chúng sinh four common đang trong cái hoàn foundations. The cảnh như purpose vậy. of this is to Cái mục arouse đích của cái renunciation, việc này là chúng ta phát khởi cái arouse deep tâm sense of buông xả, cái tâm xả ly của chúng ta, disgust to the deluded và chúng sentient ta beings' cảm thấy behavior and lack of chán self-control. ghét với những cái hành xử của chúng sinh. Then second Và thứ hai common foundation, meditate là briefly chúng ta on the cần phải thiền quán rarity and về difficulties of cái sự finding a khó khăn, precious sự human hiếm có, rebirth, sự quý giá and của try cái to sinh ở make a trong thân người, reasonable và assessment chúng ta of cần phải your đánh own giá một life. cách phù hợp về chính cuộc đời của chúng ta. And it's very good to know, Và điều rất là tốt take a là good chúng ta cần stock phải of biết all được the rằng good things that là your life chúng is ta có blessed được tất with. cả những điều tốt đẹp trong People cuộc đời của tend chúng ta. Mọi người think thường nghĩ always rằng of things that are not gone good in their mọi life, thứ so đang they không become very diễn ra một cách negative, đúng đắn trong cuộc đời của chúng and ta, very và họ hay pessimistic. nghĩ So về những in điều tiêu order cực, to và họ rất remedy this, you need to bi meditate quan. on the Nhưng mà chúng ta cần how phải thiền fortunate quán and về là chúng precious ta đã may mắn như thế gift nào, our life chúng ta is, đã có được những and cái think món of quà trong all cuộc đời the của chúng ta như plus thế nào. points in your life, Đặc biệt là cái kindness điểm of your parents, những cái lòng and tốt của cha mẹ của chúng ta đối với whatever chúng the ta, other good points rồi tất your cả life những điểm tốt has, mà freedom cuộc to đời của practice chúng ta đã Dharma, có. Chúng ta có thể tự do and thực hành Phật freedom Pháp, to chúng ta có tự receive do teachings để like thọ nhận this được giáo Pháp, in your own và chúng safe ta có home, thể where you ở can ngôi receive nhà the an toàn của mình để teachings thọ nhận giáo Pháp being như thế này. translated in your Chúng own ta có thể được languages. dịch giáo Pháp Buddha ra has tiếng ngôn ngữ come của some chúng ta. 2,000 years Đức ago, Phật đã đến đây cách đây and từ hơn because of his 2.600 năm, amazing wisdom và and bây love giờ and điều rất là tuyệt compassion vời has mà nhờ lòng radiated từ ever bi của các since. bậc thầy The mà chúng teaching ta has vẫn stayed có được điều alive kiện and được thọ nhận reached to cái giáo many Pháp mà vẫn còn hiện people, hữu đến tận ngày hôm nay. generation after generation, Sau even rất nhiều after các cái thế hệ, 2,600 sau years. hơn The 2.600 noble năm, lineage of the và Dharma cái is dòng still truyền thừa cao strong, quý and của giáo Pháp we have a good vẫn karmic còn, và connection chúng to ta có meet cái sự and kết nối về greet nghiệp and rất là embrace tốt, the Dharma, và and chúng ta having có thể found thọ nhận refuge. giáo Pháp. And so Và these are the tất factors you cả need to những cái sự thật rejoice như vậy in. thì chúng ta cần phải hoan And hỷ, since và you chúng ta have cần phải heard thấy and may learned mắn Dharma, là mình how có điều much kiện rất là small tốt để steps you thọ have nhận taken được giáo in Pháp, changing your dù là những ways. cái bước đi You rất no là longer resort chậm to nhưng rất là bitterness nhỏ and trong việc anger thực hành and giáo Pháp, blaming trong and việc điều pointing phục cái finger to sự others sân giận của chúng anymore ta, as trong you việc used to mà do. Now you không realize chỉ I trích need người to khác. change my Chúng ta thấy mind. rằng chúng ta cần phải thay đổi cái tâm And thức you của have chúng this ta, amazing và wealth chúng of ta wisdom có how những not cái to sự giàu react có and về trí tuệ overreact to the để chúng ta childish khi mà chúng sentient ta hành beings, xử đối với những but chúng sinh treat them khác, with compassion, và chúng ta hành xử tolerance, and với lòng từ understanding. bi, với lòng nhẫn So nhục, this với sự kind kiên of nhẫn, và với incredible một cái gift of Dharma mối is quà very, tuyệt very vời của giáo precious. Pháp như vậy. You know, Thì if people found mọi a người thấy bar rằng of gold, they say, "Oh, I was very fortunate to found a gold." nếu mà người ta tìm thấy một cái But túi as soon vàng, người as ta cảm they thấy rất found là the may gold, it mắn. became a cause of fear and anxiety Nhưng and mà thực tế worry, khi mà and người ta so nhận được vàng
người ta But sẽ wait cảm thấy until lo you lắng, realize your bồn life chồn is hơn. precious Nhưng mà nếu because you do not do ill will.
chúng You ta do not nhận do được giáo pháp thì resentment, chúng ta sẽ thực but sự là instead có một you kho do báu, bởi vì chúng ta goodwill không and có gì loving phải lo lắng kindness, cả, chúng ta không có compassion, gì phải sợ hãi and you don't cả, think about short term, you think chúng ta always không long nghĩ về term. những điều rất là ngắn You hạn, don't mà chúng ta react nghĩ về những quickly, điều you dài will hạn. think Chúng carefully, ta không pause, hành xử một cách and tệ then hại, choose the mà most chúng ta safest luôn luôn way. All chọn lựa these những are cách thức an toàn, incredible những tốt đẹp. human values Chúng ta đề that cao cái Buddha giá trị của con người taught, which we với những call cái suy Dharma, nghĩ where our life của is Đức Phật blessed. ở trong When you giáo have pháp. Dharma, Và your khi mà life chúng ta is có giáo blessed. pháp thì cuộc đời của chúng ta được If gia you trì, never được gia forget the hộ, tức Dharma, là cuộc never đời của chúng ta turn được may back to mắn. Dharma, you are safe. Khi mà We're chúng not ta hành talking động about theo giáo being pháp thì chúng friendly ta to sẽ some an toàn, chúng ta sẽ and thân thiện với những attached to người some khác. gurus, Và and chúng we're not ta, talking about that. Dharma means Dharma. Dharma giáo is pháp not là gì? people. Don't Giáo rely pháp on không phải là people, con người. but rely on Giáo Dharma. pháp, khi mà chúng ta dựa You vào giáo see, pháp, so this kind of your ability to đó là resort cái to, năng lực của because chúng Dharma ta. teaches to practice Bởi vì kindness and giáo pháp dành cho chúng sanity ta and về thoughtfulness lòng and tử tế, and từ bi đối với người gentleness khác, and về sự nhẹ tolerance, and nhàng, all these sự things bao are dung đối taught với người by khác. Tất cả những điều having đó Dharma. So you can là see nhờ how có giáo life pháp. Do is vậy better là with cuộc đời của Dharma. chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp So hơn nếu như mà meditate có giáo pháp. on the Do preciousness vậy of là your chúng ta life thiền and quán về cái cuộc đời therefore của chúng take a ta, inventory of về all the good points tất in your cả những cái life. điểm The tốt đẹp trong tradition cuộc that đời I của chúng talk about ta. meditating on the eight Thông thường thì freedoms chúng and 10 ta thiền quán endowments. về 8 cái tự do So, và 10 cái which thuận is duyên. really important Đây to là điều rất do. là quan trọng mà chúng ta cần phải biết. The point of this second common foundation is Và cái nền tảng to tiếp theo arouse là the chúng ta cần phải joy phát khởi and cái gratitude lòng and biết have the ơn, amazing sense of về thankfulness chúng ta cần to phải biết ơn, your tri life ân so về cái far cuộc đời của chúng and the ta cho đến giờ precious phút to the này, triple gem in và particular chúng ta biết ơn Tam and Bảo your freedom to practice và những cái Dharma tự do on top của of chúng ta that. để có thể So thực hành Phật rejoice pháp. that, Chúng ta cần phải hoan hỉ với tất cả những cái thuận lợi thuận duyên even đó. if you have some material Và dù losses chúng ta có những cái or vật illness chất, or something, những don't ốm see đau them hoặc as là a bệnh tật, problem. These thì things chúng are ta đừng nature xem of đó là vấn đề, existence. mà đó là bản chất của cuộc But you sống này. have right Nhưng attitude mà nếu about như the mà chúng loss, ta có about thái ill health, độ about đúng the đắn difficulties, về những cái khó khăn về that's vật more chất, về sức precious. khỏe, So về that is bệnh tật như vậy, very thì important. đấy là điều rất là quan trọng. And third is, even Và thứ though ba your life is là very cuộc precious đời and của chúng ta mặc dù rất là quý you're maybe giá, relatively healthy chúng ta even, có thể khá là khỏe but mạnh, you never know. nhưng mà Third chúng ta is you không should biết được meditate rằng on the impermanence of về all khi things và chúng ta điều gì xảy ra, and chúng ta cần the phải thiền quán về inevitability of sự vô death, thường và cái chết. and the time is very, Chúng very ta hiểu close. rằng Never thời know, gian thì rất là ngắn ngủi, never know how chúng ta quickly không the biết được death is rằng going to là khi come. nào Death cái is chết not sẽ a đến. place you go to. Cái chết không Death phải means là you stop cái nơi breathing mà and chúng ta lost, đến để nghỉ have ngơi. no oxygen, no breath, Chết no là warmth, nơi mà no khi breath. mà chúng ta không có hơi Basically, a thở, body không có becomes like a oxy, dead, không big có dead tree. A dead tree's got cái no chết của chúng ta no giống như là một cái branches cây or chết. anything like that, all Cái cây just chết thì dried nó up. không còn có Our một cái life nhánh, is một cái cành lá gì very nữa. much at the brink Cuộc đời of của chúng ta collapsing chỉ là anytime. một cái nháy You mắt mà wouldn't thôi, believe how một cái chớp fragile mắt it thôi. is. Chúng ta không biết This được là life cuộc đời is của so chúng ta mong manh như precious. thế nào. Cuộc đời của But chúng ta rất it là quý is giá, just as nhưng mà fragile nó rất and là mong so manh, nó rất là vulnerable dễ vỡ, nó rất to the là mềm smallest yếu. thing. You wouldn't believe it. Chúng With ta the không thể wrath tin được of the rằng Mother là Nature, với whether một it's cái flood or một cái trận earthquake or fire thịnh or nộ của cuồng phong, của hurricanes, trận lũ we của are thiên just nhiên, a small cuộc piece đời of của chúng cotton ta wool, easily giống could be như blown away là and một drowned in no cánh time. We're một so cánh hoa có fragile. thể We're bị thổi nothing bay đi đâu really. đó. Cuộc So đời của chúng ta therefore, rất là mong manh. don't try to hold on to Vậy là this chúng ta idea of đừng có me bám and chấp mine and về cái things được gọi là cái and tôi, people as của real ta, and permanent, bởi because vì they tất are cả mọi not. thứ đều rất là vô They're thường. all transient. They're Tất all cả những thứ temporary. đó They're all đều rất là impermanent. tạm bợ, tạm Can't thời, you ngắn remember hạn. some of the Ta có amazing thể friends that nghĩ you về have những cái are vị no longer người friendly bạn towards của you chúng ta mà bây giờ không due còn là to bạn của chúng ta theirs, due nữa, to yours, or due bởi to vì both mutual unskillfulness. You no longer chúng have ta those people. chúng ta không còn là những người bạn đó nữa. Same goes with the power. So Tương maybe tự như vậy you với cái exercise quyền some lực. certain positions where you would Chúng ta have có lots được of một cái power. vị Now trí you nào no đó. longer have power. Bây giờ chúng ta Maybe không you còn have quyền lots lực of nữa. families around you, but Chúng ta now đã you từng có gia couldn't see đình, them. They are nhưng no bây giờ longer chúng ta không there. nhìn thấy They're lại all những thành viên gia somewhere, đình đấy some nữa. dead, others dying. Một số người đã chết Maybe we are the only few that's left from the big family. và chúng ta đã từng And có một gia so, đình rất là therefore, lớn. think of this Do vậy hãy nghĩ amazing, về cái constant change sự
thay of đổi không ngừng flux, nghỉ of transitory nature of all things. của bản chất của mọi thứ. Why we need to think like Tại this sao chúng ta lại cần phải nghĩ is như because vậy? when they Bởi do vì change, we khi mà do chúng thay lose đổi, things, we do not chúng ta get mất đi mọi attached, thứ, you chúng ta don't không bám mourn chấp and vào những việc groan đó. when these things Khi do not mà work, những điều because đó they xảy don't. ra,
So you're Bởi vì preparing yourself chúng ta to chuẩn let bị bản thân go mình and set để từ yourself bỏ, free để from xả ly, clinging and thay grasping vì là bám chấp, to bám víu impermanent things vào tất as cả những thứ mà permanent. được coi Lots là of thường people are hằng, được coi suffering là vĩnh because viễn như vậy. some people are Một số lost người rất là something khổ they đau rất lost, là and then nhiều they still khi have mà họ trauma bị mất và họ because cảm they thấy never knew things are rất là impermanent. They khổ đau, regard rất them là to be đau đớn, permanent. bởi They vì họ say không they have hiểu được permanent rằng bản chất residence. mọi They thứ say là they vô have thường, permanent bản chất là relationship. mọi Come thứ on, là give thay me a đổi. break. They're Họ not nghĩ permanent. rằng là mọi thứ là No, đều là no. You know, bền bỉ và you vĩnh may have a hằng. piece of paper say you're a Khi mà permanent chúng resident, ta but you will có một die mẩu before you giấy, can use all chúng those ta permanent nói rằng là years. cái mẩu You giấy know? đấy rất là bền vững, So nhưng có you thể have là chúng only ta a chết trước piece of khi mà paper mẩu that giấy you đấy thay say đổi. permanent, but the Cái person who is mẩu giấy permanent, mà chúng ta supposed to nói be là rất là bền vững resident, đấy, is no longer there. He may have a permanent job, but how chúng ta permanent? có thể có một Maybe the cái job công is việc rất là permanent, ổn but định, your position nhưng mà and cái công ability việc to có thể work rất là ổn there định, nhưng not mà chúng ta permanent. có thể không làm việc Same goes with the đủ bền vững relationship. với cái công việc đó. Tương tự như vậy Same với các cái goes quan with hệ, everything. So tương tự như the vậy với tất cả point những of điều khác. meditating on the Cái lý impermanence is do tại sao chúng ta phải meditating thiền on quán về vô impermanence thường, bởi is the vì amazing vô topic of thường là meditation. một When chủ you đề rất meditate quan on trọng của việc impermanence, then thiền you định, can thiền see quán. Khi the mà chúng ta nature thiền of quán về all vô thường, conditioned chúng things ta có thể thấy are được cái điều impermanent. kiện của tất cả mọi thứ It's đều là not vô thường. tragic to Nó see không things change phải in là your một cái life. bi kịch trong khi mà thấy mọi They thứ would thay say, đổi oh, trong đời của tragic chúng ta. death. Chúng ta hay nói về một It's cái only chết rất là bi tragic kịch. when you are reacting to the Nó là bi impermanent kịch khi mà and chúng ta hành xử thinking ngược it lại should be đối với vô permanent. thường. That's a Cái mà tragic. chúng ta nghĩ It's rằng là more tragic cái is thường thinking hằng, everything thì is a thực sự là permanent bi when kịch. they are not. Chúng ta That's the nghĩ mọi tragedy thứ of tragedy. là thường hằng, nhưng mà So bản chất nó knowing không phải things là are thường hằng. impermanent is Chúng ta phải hiểu rằng blessed bản chất by mọi the Buddha, thứ là vô thường. because you are Đó là able to điều let mà Đức go Phật đã phát things hiện ra. and no Và longer khi mà chúng ta hanker buông and hold xả on ly to tất cả mọi thứ, things. chúng ta không bám chấp vào mọi And most thứ. people are Và grasping khi mà mọi to người bám chấp vào to a razor blade that are moving. Just vào một cái imagine, chuỗi ánh will you sáng ever mà đang touch a chuyển đi, razor blade làm that thế is nào mà moving? chúng ta You chạm wouldn't được vào even touch the cái chuỗi razor ánh blade sáng that như is vậy? stationary. Đó, làm sao mà chúng ta But chạm vào chuỗi ánh if sáng you được? touch the razor Chúng blade ta that is chạm vào motion, cái then chuỗi you ánh can sáng be được. completely dumb. Chúng ta hoàn toàn là ngớ Not ngẩn khi yet. mà chúng ta People nghĩ are rằng là chúng ta có grasping thể onto things that are bắt moving, được cái chuỗi ánh changing, sáng đấy. thinking they're real. They are grasping to Chúng the ta cứ nghĩ rằng là position, chuỗi the ánh sáng đấy là health, the có thật. looks, appearance, Rồi chúng ta nghĩ rằng là cái positions, and thân thể của chúng ta, sức khỏe của chúng relationships. ta, They are changing, vị and trí của then chúng ta, quan instead hệ of của chúng letting ta, go, tất you cả are mọi thứ đều là grasping and thật. you're complaining, Chúng and ta you bám think chấp you're vào, abandoned by somebody, and all of that. chúng ta bám chấp vào It's tất cả not những mọi because thứ they're đó, abandoned, it's because you are và attached. chúng ta bám chấp When vào. you're attached to Khi mà chúng something, ta bám chấp vào một cái gì you đó, have suffering. chúng ta có khổ So đau. therefore, Do vậy knowing là things chúng are ta phải hiểu transient and rằng bản chất của impermanent mọi and thứ là vô do not thường. last and Chúng things ta change mọi is chất, so mọi thứ true đều and không kéo such a dài mãi fact. The mãi. Buddha was Thì such chúng a ta cần phải wise. ý thức được. No wonder he is the enlightened one, Tại sao Đức because Phật lại trở thành một bậc everything he giác ngộ? said is Tại so vì Đức Phật đã true. phát hiện ra rằng mọi thứ đều là vô And thường. it's so true that Và it will never let you down. So get used to thinking. Khi mà chúng ta hiểu được bản chất như Not vậy thì only chúng ta sẽ think không of thất vọng. impermanence, think Và chúng ta phải hiểu of rằng mọi dying thứ and đều start không make phải là thường planning hằng. that you will Mọi thứ đều die là vô and thường và đến what một ngày nào đó provision chúng you ta will sẽ make chết. to that inevitable journey. Vậy thì điều gì chúng ta sẽ thực hiện So đối that's với the một cái third chuyến đi chắc chắn như meditation. vậy? By doing the third Thông meditation, qua cái it việc mà thiền enables you to quán let về go vô and thường not cling thì on chúng to ta things. sẵn sàng là xả ly và It's chúng a ta very không bám chấp vào cái profound gì gift. đó. Và đấy Fourth thực common sự là một cái foundation món quà rất là is sâu sắc. meditating. Và cái nền tảng thứ tư là chúng And ta phải meditating thiền meaning quán paying attention về, to the chúng ta law phải of chú ý causality, về law quy of luật nhân quả, consequences of luật every nhân quả action. của tất cả mọi hành động của chúng ta. Before you say something, Trước khi mà chúng ta nói một before điều you gì do đó, something, trước khi mà before chúng ta you làm một think việc gì something, đó, trước khi mà chúng ta nghĩ always về một điều gì đó, choose thì luôn luôn lựa whether chọn it's really liệu necessary for me nó to có do thực sự this, cần say thiết these phải làm things. điều đó không, phải nói When điều you đó hay do, không. you Khi mà chúng ta will nói, khi mà chúng ta fear làm, the chúng ta cần phải sợ adverse hãi consequences về những cái of a tác động negative, trái rash, ngược, tác động ngược, arrogant, tác động tiêu cực violent, về bạo lực, abrasive về reaction. sự So you will cái hành động learn của to chúng ta. pause for Chúng ta a cần cause. phải dừng lại, chúng ta phải suy And nghĩ then về cái hệ quả you của are hành động, able lời to nói của chúng stop ta. Và the chúng ta có kind thể of dừng lại unexpected và chúng ta có thể results nghĩ về những because you cái hệ are quả không able mong muốn to nó xảy really ra be và chúng watchful ta có thể of hành the xử một very cách đúng đắn thoughts. hơn. Every thought Tất has cả an mọi action, suy nghĩ của because chúng ta, thought, mỗi một we suy nghĩ
usually say action is physical, words cứ is nghĩ hành động là verbal, một cái hành động as vật lý, thought got nhưng mà no suy nghĩ cũng consequences. có thể Thought tạo got ra more hệ quả. consequences Thực ra thì suy nghĩ tạo ra rất than nhiều hệ your quả mind can hơn even tất cả guess. điều mà tâm thức của So chúng ta có thể dự đoán được. lots of this distress, Do vậy là sadness, rất hurt, nhiều điều rất resentment, là anger
sân It's giận, because tức of giận, thought bực karma. tức, bởi vì đó là cái suy So nghĩ we của chúng need ta. to take a great Do vậy là caution chúng ta about cần phải rất not là thận doing trọng, thought karma. So không these four, làm những cái ác nghiệp meditating đó. on these Do vậy four, là điều thứ tư là chúng ta greatly cần phải thiền quán prepares you về quy luật nhân why you quả. need to take Chúng ta refuge. tại đây chúng ta hiểu về điều So đó, this chúng ta is sẽ the hiểu lý do vì sao chúng ta cần phải why quy we y, take refuge, tại why sao we chúng ta phải accept the quy y, Buddha, tại sao chúng ta why lại we chấp nhận believe Đức in the Phật, Dharma, tại sao chúng why ta lại we tin vào giáo pháp, hold our tại friendship sao with chúng the ta Sangha lại very giữ cái mối quan hệ important, tốt đẹp đối với is thành viên tăng because we đoàn, believe in the bởi vì chúng ta Dharma. The tin vào Dharma giáo is so pháp true. và giáo pháp Every là time chân we thật, giáo read pháp là and đúng. think and Bất cứ khi nào discuss chúng and ta pay đọc, chúng ta attention, nghĩ, chúng ta it thảo luận, gives chúng us ta an chú ý, amazing nó boost sẽ mang lại cho chúng ta of những aliveness. sự thúc đẩy. It's almost like cái the việc Đức Phật. horsepower of the engine becomes so increased Tại that sao you Đức Phật lại become tìm ra được tất so cả much những điều đó mobilized. và So much increase your boost your morale. nó thúc đẩy So cái niềm this tin is của chúng ta, cái niềm very tin tâm của important. chúng ta đối với Đức Phật và với giáo pháp. The foundation. So Như that's vậy là bốn I cái nền tảng reiterate này rất là this sâu sắc for và the chúng ta benefit of cần those. There's phải. no danger of you hearing these too many Ở times, đây are thì there? chẳng có cái gì nguy hiểm nếu Because mà chúng ta cứ unless you nghe đi nghe listen to lại the những điều pure này Dharma, cả. they don't talk Vậy about đây là this. cái There are giáo pháp lots hết of sức new là age chân chính, stuff, rất là things chân thật. people doing this Và for this, khi doing this for that. mà mọi người được lắng nghe Without thì rất là any tốt. of this. So because Do once vậy you là have rất got nhiều người familiarized thì with these đã quen four thuộc common foundation, với bốn cái nền tảng rất là meditating on quen the thuộc này. to Chúng arouse ta thiền renunciation quán để by thúc đẩy cái tâm thức xả ly seeing của the chúng ta. plight of sentient beings Chúng who ta are thấy lost được cái in sự mù samsara quáng and của their chúng sinh afflictions. trôi lăn ở trong luân So hồi when với you những have cái cảm that, xúc vĩ mô của họ. then there is Và a khi mà great chúng ta thấy sense được điều of đó thì chúng ta phát khởi sadness, and you can see một cái everybody lòng who's in thương trouble. cảm You sâu don't sắc. judge them. You straight Chúng away ta không phán xét chúng empathize sinh them. mà chúng ta But cũng they cảm are the thấy same. thương cảm You với are in chúng the sinh. same Và chúng shoes, ta cũng basically. cùng nhau We are in the same boat as chúng they ta are. cùng trên một We chiếc don't thuyền. judge. We Chúng ta don't không phán react. xét những We người don't khác, chúng think ta they are không terrible. We phản ứng think với người that's khác, there's another being mà chúng like ta me nghĩ rằng là who tất are cả những in the chúng sinh khác cũng pool giống như of chúng ta, samsara. cũng đều They are đang trôi lăn drowned ở in the trong luân hồi, samsara. So họ you đang have ngục this lặn ở trong amazing luân hồi power to do it. So và that's the foundation. họ đang Instead of reacting and đang khổ đau, overreacting và thay vì chúng ta and phán xét making a họ, chúng mess ta of it. hãy When phát you have khởi the một lòng precious từ bi như human vậy. rebirth Khi mà chúng ta có những thân foundation người up rất your quý sleeve, giá, và then chúng ta you are full of chúng joyfulness. ta có Because được of đầy your đủ tất cả joyfulness, những cái thuận lợi, thuận duyên, every difficulty that you tất see cả are những so cái khó khăn trong minuscule. cuộc sống hàng ngày của chúng Your ta, tất cả những cái chướng greatness, ngại. your graciousness Chúng ta thấy enables được you cái to sự quý accept giá any blows khi or mà chúng blames ta có thể chấp nhận with được tất great cả những sense cái of lời phê phán chỉ bodhisattvic trích nào. attitudes. So that's Bất cứ một vấn đề gì xảy ra incredible trong đời của because you chúng have the ta, preciousness bởi of human vì chúng rebirth. ta có được cái And, tái sinh quý giá and then trong with thân the người, law of impermanence và and death với cái enables you luật về vô thường to và let luật go về everything nhân quả, because everything is chúng ta có thể changing. So you don't even try to react to chúng ta something. có It will thể change xả by ly tất cả mọi itself. thứ, So bởi vì mọi don't thứ try đều to thay change đổi. people Chúng ta or không change nên thay things đổi mọi because người khác, it mà will chúng ta change nên by thay đổi chính itself. bản thân And mình. particularly Tự if chúng ta you phải let thay go, đổi. Chúng the ta change hãy is phát already khởi cái tâm automatic. xả ly, chúng ta tự thay There's đổi bản thân amazing mình thay that. vì thay đổi người And khác. so because of that, you are Và very bởi careful vì to chúng do ta things, say có things, think thể things, because you know nghĩ whatever you làm tất do, cả những think, việc and say đó. have Bất cứ một consequences điều that gì you have chúng ta reason to nghĩ và chúng fear. ta làm, chúng ta nói thì đều có kết You quả, đều don't có hệ blame quả on của the nó. actions of other Chúng ta people's không phàn nàn consequences. về những That's hành động của người them. khác, They will bởi vì bear the fruit. Don't you họ sẽ worry. phải tự chịu You cái have nghiệp to quả của mind mình. your own Chúng ta thoughts cần and phải words and chú tâm deeds, vào cái actions, suy nghĩ, and the lời type nói và of hành động của chúng ta, actions you và chúng adopt, ta phải ý type thức of về cái actions you hệ drop, quả mà chúng ta and sẽ this gặp sort phải of nếu thing. như mà chúng ta thực hành như vậy. So Do vậy, that is the đó very là important đó common là điều rất foundation. là cái Then nền tảng rất when là quan comes trọng. second is the Và uncommon thứ hai preliminary. là cái Uncommon preliminary phần is generation of phần tiền bodhicitta. hành phi thường, đấy là And, chúng ta cần phải and phát then khởi bồ đề tâm. taking refuge Sau and khi mà chúng ta generation quy y thì chúng ta bodhicitta. cần phải So phát khởi first bồ is đề tâm. taking refuge. Chúng ta đầu For tiên this là there chúng ta are phải four. quy y. Cause is you have to Thứ have nhất emotionally, là cái lý do vì you sao have chúng to ta have phải quy fear y. from Chúng ta có cái samsara sự sợ in hãi general đối and với selfishness in luân hồi particular, và cái sự ích and kỷ dualistic conception và in more những cái particular. tâm thức Fear định nguyên của chúng of ta. faith in the qualities Chúng ta and the tin wisdom vào of the cái Buddha, niềm tin compassion về and phẩm power, hạnh của Đức Phật. and Và how true the Dharma chúng is. ta niềm
tin You về cái should tính chân thật totally của giáo pháp. feel Và chúng ta inspired by the Dharma, khi by mà the chúng ta có niềm qualities of the tin Buddha and về the cái phẩm tính Dharma. của Phật It just pháp, makes you feel chúng so ta much cảm thấy enchanted by lots rất of là optimism, ờ, and tin therefore tưởng you have faith về
how much Dharma has changed you and changed other people. And it can really heal and cure everybody's suffering if they practice Dharma genuinely. So that's the faith. And then you have compassion to fellow sentient beings who are lost in the thicket of samsara without having karma and merit to meet the Dharma. So therefore, with this fear and faith, compassion, then your object of refuge, you visualize the Guru Akshobhya in the form of Vajrapani, surrounded by all the lineage gurus, as well as the Buddhas, as well as the Dharma, as well as the Sanghas and Idams and everyone. You visualize them as a refuge tree, refuge tree as clearly as possible. So the Vajrapani is the Buddha, that is the mind of the Buddhas, the Dharma is the speech, and the Sanghas are that you can see the form of the Buddha Vajrapani is the form. If you visualize the Vajrapani himself imposing all the triple gem, the mind is the Vajrapani, speech is the Dharma, and the form of Vajrapani is the Sangha. And quintessence of that is all Guru. So therefore your objects of refuge is Guru Vajrapani. If you want to more elaborate, visualize Vajrapani in the middle, surrounded by lineage gurus, all in the form of Akshobhya Buddha. And then the Buddhas on the right, Dharma in the back, Sanghas on the left, Idams in the front. So that's the object. Then the manner of going for refuge is that you should see the Buddha Vajrapani as the doctor, his teachings of the Dharma as the medicine. Your Sangha friends are all the nurses. You and all sentient beings who need to take refuge as the patients. So with this manner, you need to go for refuge. So you go for refuge verbally, physically join your hands at the heart, and verbally recite the refuge prayers in the most holy Guru, who is the essence of the body, voice, mind, quality, deeds of all the Tathagatas, abiding in the 10 directions and 3 times. Souls of the 84,000 articles of the doctrine, and the Master of Noble Assemblies are in all sentient beings, who are as limitless as the space, from this time forth until the essence of enlightenment is reached steadfastly. I take refuge in glory of Guru and Holy Master lineage. I take refuge in blessed accomplished Buddhas. I take refuge in holy teachings. I take refuge in noble assemblies. So physically, you basically do at least that much. If you have time, you can get up and do prostration, and then do the refuge like that, physically like that, and then bow down. If you have your own space, there's time to do that. It's good idea to combine the prostration. If you can't do the prostration for whatever reason, then while seated, just do that. Take refuge in Guru, lineage Gurus, take refuge in Buddhas, take refuge in Dharma, take refuge in Sangha, recite the 4-line prayers wholeheartedly. And when you do this, think of all sentient beings are with you. And when you say, I and all sentient beings, so that everyone is joining you physically, just as carefully as you bow down, so do all of them. Just as carefully you recite the refuge prayer, so do all sentient beings murmur with you. And just as you undistractedly stay very moved by fear and faith and compassion and pure perception, so does all sentient beings join you in amazing kind of camaraderie, or a strong sense of friendship, in unanimity. They all do the refuge with you. With this in mind, physically do the prostration, bow down gestures, verbally recite the refuge prayer slowly and melancholically and beautifully. The way you say every word is so done with great care. So the physically will emotionally feel those fear, faith, and compassion, and think all sentient beings around you are joining you just as you do physically, verbally, mentally. They're also doing with sense everybody supported and lifted by each other to go for refuge. Every time you say refuge prayer once, every time you say second, you're getting closer and closer
to realizing what constitutes refuge. Refuge really means not so much an external God or Buddha to come and protect you, but you yourself are realizing how to be safe, how to not resort to thoughts that are anxious, that worry, fear. You don't do those. You instead have faith and devotion and confidence and mindfulness and discipline to do the practices. You're so meticulous in what you do that you don't have any space left in your mind to be distracted, to be worried, to be doubtful, to be unsettled. You don't have those. That's refuge. Means you're safe. You're so with it. You're so present. You are meditating. Vajrayan is not seen to be sitting still quietly, but they're doing those things. But those outward physical movement or verbal recitation, but deep down mind is completely supported by all the above, and hence you are in meditation. Now, if you prefer to sit still and not really do the hand gestures, that's perfectly fine. But you need to give a try what's like to be those hand movements and physical posture. Remember, people sitting can go just go dull and just sinking in dullness. So being able to get up and do prostration and do those prayers can be quite a remedy in itself. So take refuge wholeheartedly. Imagine everybody doing with you. The more you say the refuge, the more you are becoming better. You're healthier and wiser and kinder. And you already are changing. You already are finding refuge in the practice. You realize how wonderful to practice like this and have my mind so clear and calm and contented and focused and have no doubts. You don't have to think what you have to do. You just do this. And that totally pacifies your neurosis, your worries and anxieties. So, calling the name of Triple Gem is an incredible blessing. The moment you think of the Triple Gem, it will change you. And particularly when you do it for the sake of all beings, it will definitely change you. So you cannot receive many empowerment, not do sadhana, okay? You have to do the sadhana, and particularly do this preliminary refuge very carefully and very thoughtfully. After you recite the refuge prayer, maybe 21 times or 100 times, whatever your time permits, then you fold your hands at the heart and then recite the prayer. In the Guru and the three precious gems, I bow down and take refuge. May you bless my mind stream. So that's a prayer of supplication. When you supplicate the root and lineage Gurus, the Triple Gem of the Deng, taking refuge physically, verbally, mentally, with amazing thought and feelings and devotion and so forth. Then, as soon as you finish the refuge prayer, rays of light shine from the heart of all the objects of refuge, or just Buddha Vajrapani. And each of these rays of light shine, touches all sentient beings who you have included and who are doing the refuge with you. All of their gross physical body vanishes like a rainbow, and their mind is delivered in the Dharma Dhatu. Thus, all the blessings of that liberated all sentient beings, and then all the refuge objects themselves dissolve into the Guru Akshobhya. Guru Akshobhya have a Vajrapani. Vajrapani becomes a small ball of blue light, and that comes closer and closer, and then absorbs into your crown, and just like a rock salt put in the water dissolves, likewise the ball of refuge object dissolves into your crown and completely fuses to you, and there is no you, no refuge goer, no refuge object. There is an amazing sense of clarity and emptiness, and then non-duality, ultimate refuge. So you should sit there for at least couple of minutes, really just sit there calmly, learn how to do refuge, okay? Don't rush into doing the sadhana, okay? And sit there, pause there for a good few minutes, and don't sit in a dullness or sinking. Just feel this amazing
hôn trầm, luminosity, the mà chúng ultimate ta hãy Sangha. ngồi thiền định trong cái sự The gia emptiness trì of the mind. There's no you, no của them, Tam no Bảo. sentient being. This Cái incredible, sự rỗng rang ở trong tâm what thức you của call chúng ta không có nghĩa là emptiness không and có cái clarity gì, combined. mà chúng ta phải And hiểu so ở đây that is là the cái sự Dharma. rỗng rang và ánh And tinh this quang nó kết hợp emptiness với and nhau, clarity are và chúng ta not thấy được rõ separate. ràng They're cái sự just gia trì two của Tam in Bảo one, đối với chúng and ta. that is the real Tinh Buddha. quang và tánh không không phải hai And mà là một, essence of all of that is the và đó là Guru. tinh túy của tất cả mọi thứ, đấy chính là đạo Guru sư. is not some other people. Đạo sư không Guru phải là một is ai khác. being able to Đạo sư be present with hãy this an trú awareness trong giây of phút hiện tại và an trú the trong sự fusion of the triple gem. nhận thức như vậy, trong So cái sự stay quy there Tam for a little Bảo, while. và chúng ta hãy an trú trong trạng So thái như vậy that's trong the một vài phút. that's the Thì taking refuge. How đó to là take phần refuge. quy Okay. y. You take refuge very wholeheartedly, Chúng ta quy y với and tất cả các cái then you lòng move tín to tâm do của the chúng ta. generation of Và tiếp theo là bodhicitta. chúng ta phát Generation khởi Bồ Đề bodhicitta, Tâm. Chúng ta called phát khởi enlightenment Bồ Đề thought, Tâm vì cái because sự giác ngộ. bodhicitta means thought of Bồ Đề enlightenment. Tâm là Thought, gì? Bồ Đề Tâm because là cái suy nghĩ enlightenment is về sự not a giác ngộ. place or not a status. Sự giác ngộ Enlightenment không is a phải là thought. một cái trạng thái. What kind of Sự thought? giác ngộ đó là một cái suy Very nghĩ. unselfless thought. Đấy là một cái sự Selfless suy thought nghĩ rất là of vị tha, altruism, không ích both kỷ, relative and ultimate và kể cả Bồ Đề Tâm altruism. tương đối và Bồ Đề Tâm tuyệt So đối. for that, Đó là in cái sự order vị to tha. cultivate that, you have to Chúng ta develop the trưởng dưỡng relative cái bodhicitta Bồ Đề first, Tâm which tương đối is, trước tiên. for the sake of all Vì living lợi lạc beings, của I tất cả must chúng sinh attain hữu tình, perfect Buddhahood, ta cần phải đạt enlightenment. được That's called the quả vị wishing Phật, bodhicitta. quả sự giác ngộ. You are Đó chính aspiring là to cái sự giác achieve ngộ, the cái Buddhahood sự for the sake of Bồ all Đề Tâm sentient nguyện của chúng beings. ta. Okay? Chúng ta mong muốn đạt được So sự giác that's ngộ vì lợi very lạc tất much cả to chúng sinh hữu tình. express the wishing Do vậy bodhicitta. là chúng ta For gọi their là Bồ Đề Tâm purpose, nguyện. I shall Vì mục đích practice đấy this chúng meditation ta of sẽ Sri thực hành Vajrapani Buddhamana, Bổn King Tôn of Kim all Cang for Thủ Hàng ones. Ma để So đạt with được this sự in giác mind, ngộ. when you Với cái I'm tâm thức going to như do vậy the sadhana thì for the sake of all things. chúng ta That's sẽ thực engaging hành nghi quỹ bodhicitta. này vì lợi lạc So tất cả chúng doing the sinh hữu tình. sadhana each Thì day đó chính is là Bồ Đề Tâm bodhisattva hành. practice. Okay, Và so cái việc thực don't hành này you thì đó là try thực to hành của not tất to cả các vị Bồ practice any Tát. sadhana and Chúng you ta think of Buddhist, you are Mahayanis. You have to do formal chúng ta practice, cần phải thực hành một cách and you chính should thức. then make Chúng ta that as your dedication. Chúng ta cần Whether you phải have to thực stay up hành. late a little bit, or whether you Chúng ta have to có try thể to ngủ fit in dậy between muộn, your work chúng and ta có thể tiredness, or muộn, whatever it is, chúng ta có thể you mệt are mỏi với công trying việc to của chúng ta, dedicate that as nhưng mà your chúng form ta of có thể bodhicitta. là So hồi hướng tất therefore, cả những công đức mà for chúng ta đã that đạt được. purpose, I shall Vì mục đích practice. đó What is the thì purpose is cái to mục đích achieve the của enlightenment việc for the đạt được sự sentient giác being's ngộ vì sake. lợi lạc của tất cả chúng I'm sinh going hữu to tình là do gì? this sadhana. Là See the vì mục đích engaging đó mà bodhicitta, chúng ta thực hành which những is việc này. some of you would have received the Một số bodhisattva vows người chúng ta không separately, nhận you know. cái Bồ Tát giới, And if you have, then you have và reason nếu như to mà chúng ta có lý renew do that every thì day chúng when ta you cần do phải làm refuge, mới when you do cái sadhana. So giới it's nguyện Bồ very Tát của excellent chúng ta hàng opportunity to ngày. renew your bodhicitta. Chúng You ta know, cần phải làm mới if you cái giới renew your nguyện Bồ Đề Tâm bodhicitta, của chúng your ta hàng mind ngày. will be blessed. You know, Nếu như mà your chúng ta mind làm will be mới thì changed and tâm thức của chúng ta transformed. sẽ được gia So hộ và you believe chúng ta có thể thay believe in đổi. yourself. So with Chúng ta that in tin vào mind, bản you thân should mình. Với recite the tâm thức như vậy bodhicitta thì prayer chúng at ta least 3 sẽ times, tụng cái lời wholeheartedly. kệ Bồ Đề Tâm ít nhất là 3 lần. And so that's correlative bodhicitta. Đó gọi là Ultimate Bồ Đề Tâm tương bodhicitta đối is và Bồ Đề Tâm tuyệt meditating on đối. the emptiness Chúng of ta self. thiền quán về tánh So không, bản thân về tánh không. let's not talk about it that yet. So that is the accumulation of common preliminaries. Đấy là cái phần mà Now, after common preliminaries of sau cái phần refuge mà and điển hành bodhicitta phổ is thông, done, which sau means khi mà chúng ta phát khởi refuge Bồ Đề and Tâm, bodhicitta are sau cái phần quy y respectively the và Bồ Đề booster Tâm, and đó là cái reviser phần and thúc restorer đẩy of your pratimoksha and bodhisattva các vows. cái giới When nguyện you do the refuge carefully, giải it thoát giới và giới restores nguyện your Bồ Tát giới của chúng pratimoksha ta. vows. And when you generate bodhicitta Khi mà chúng 3 ta times, chúng ta tụng each quy y thì day chúng or ta each có cái sadhana, giải thoát you giới. are Khi mà renewing chúng ta your tụng bodhisattva Bồ Đề vows. Tâm thì So chúng ta phát these are khởi very cái profoundly Bồ Tát giới. important. So Đây là that's một why điều hết sức always là refuge quan trọng, bodhicitta occurs in sâu sắc. every sadhana. Và đấy là Then lý the do vì third sao mà one quy is y và Bồ Đề Tâm nó xuất hiện accumulation ở trong tất merit. cả các nghi quỹ. The Và phần tiếp theo accumulation là chúng ta of phải merit tích lũy and công đức. accumulation wisdom. That's Chúng accumulation ta of phải two tích stocks. lũy hai cái bồ tư Two lương. stocks are Hai cái bồ tư lương là gì? stocks are merit and Là wisdom. cái bồ tư But lương về in công đức và order trí to tuệ. accomplish Để accumulation merit có thể and tích lũy được accumulation công đức, wisdom, được trí tuệ, there are two thì obscurations. có So hai cái these chướng two ngại. obscurations has to be Cái chướng resolved, ngại cần phải giải tỏa. remedied, Phải giải and in phóng order cái chướng to ngại đó achieve the two để có kayas. thể đạt So được that's why, cái what are tam the two thần của chúng ta. obscurations?
afflictive obscuration and cognitive obscuration.
Some people call it gross affliction, gross obscuration, and subtle obscuration. Gross and subtle is a very general description. More specifically, what is the grossness of the gross obscuration is affliction, such as desire, anger, attachment, jealousy, and arrogance. And these are the kind of doubt and fear and anxiety. These are grossest form of obscuration. So that's why I call it afflictive obscuration. If you have this afflictive obscuration, you have many sufferings and karma. You have very little merit up your way. So therefore, the obscuration of afflictions are remedied by the merit. So you need to do the meritorious practice in order to remove the first obstacle, obscuration of affliction. And then, if you did that, it will slowly achieve you to achieve the state of Rupakaya, form body. And in order to achieve form body, you have to create a cause, which is the wisdom. If you have wisdom, then you will be able to remedy the subtle obscuration. Subtle obscuration is knowledge obscuration. That is grasping to name and a form and feelings and perception as me or mine, and getting attached to that. So therefore, the two problems are afflictive obscuration and knowledge obscuration. Two remedies are accumulation merit, accumulation of wisdom. And two results are Rupakaya and Dharmakaya, respectively. So that's why in the handout I have given you today, if you have a copy, it's very good to have that as a structure. So that concludes what we call accumulation of. So that is talking about the true accumulation. So now to break down and give more detailed meaning of what is the accumulation of merit. The accumulation merit are two kinds. You accumulate merit in relation to holy beings, and then accumulate merit in relation to ordinary sentient beings. So first we have to do the accumulated merit in relation to holy beings, and that is done firstly by making offerings. Making offerings. So in order to make offerings to the merit field, you have to therefore create a merit field. So that's why the sadhanas start saying, upon the moon disk at my heart is a red syllable Ram. Here, the Vajrapani being wrathful, it uses the sun disk, a red color. Red syllable Ram becomes a sun disk. And hook-shaped light rays issue from this syllable Ram and illuminate all three realms, form realm, desire realm, and formless realm, and invite all the Lord wrathful ones and subduer of demon Buddha Dhammara, surrounded by assembly Buddhas and Bodhisattvas. So you invoke all the invocation of the merit field. You do that through mantra, mudra, and dhyana. Mantra is the verbal recitation of Om Vajra Samanza. Mudra is you touch the two hands like this, and then snap the finger, cross the heart. Om Vajra Samanza, physically. Verbally recite Om Vajra Samanza. Physically you do this hand gesture. And then mentally, with dhyana, means concentration-wise, imagine that all the enlightened beings unveiled before you. You are completely at the right in the holy presence of all the enlightened. You should believe in that. You should think like that. So that's called invocation merit. The purpose of invoking merit is merit field, is so that you can have a field in which you can plant the seed. Like a farmer needs field before he can grow olive. So some people are taking lease of a land for 20 years so that they can grow olive. Like that, you have to get the merit field of the enlightened one before you, and then in the presence of that, then you're going to make the what are you going to do? You're going to do two things. You're going to make offerings, and you're going to do the seven limb prayers. So first is that you make the offerings. So you make the offerings also with the mantra, mudra, and dhyana. So the offerings as a mantra is Om Buddha Dhammara. Om means homage. Buddha Dhammara means subduer of demons. Saparivara means along with your retinues.
Then Om means homage, Vajra means adamantine, Aragam is drinking water, and then Ahung. So you have this standard prayer Om Buddha Dhammara Sabbarevara Om Vajra, Ahung. Between the Om Vajra and Ahung, you insert the 8 words one by one. So what I have done in the handout is you will see these 8 mantras correspond to solving a problem, we're doing a practice, remedy the problem. And so what do? You have the problem is ignorance. First you make the offering of argam by performing the hand gesture like this. You have to mantra rasa parevara om vaja aragam ahum. The mudra is you do the hand gesture like this. Om Buddha Dhamma Rasa Parevara Om vaja aragam. You touch the 2 middle fingers like this. This is the signing the hand gesture of pouring water from a jug. Yeah, so that's why the jug. That's why you do this. Aragam means drinking water. So drinking water is offered as aragam to wash away the ignorance by drinking the knowledge, because the knowledge of Dharma then removes your ignorance, and therefore you will change neuro-linguistically. So the agent is your head. So drinking water is you offer to the mouth, but you actually want to wash your brain, really, basically your head. And second is Om Buddha Dhammara Sabbarevara Om Banja Padyam Ahum. For that, the problem is arrogance. You need to remove the purify arrogance and to washing. So that feet washing water is to wash the dust of arrogance by saying Padyam, same gesture, in order to cultivate the quality of humility. Humility is a great virtue. Arrogance is a cardinal affliction. So in order to destroy the cardinal affliction, which is the afflicted obscuration, you need to create merit of humility. And so the water is poured to the feet, so that's why the agent is the feet. And then third one is Om Buddha Dhammara Sabbarevara Om Buddha Dhammara Sabbarevara Om Vajra Pushpeahung. That's the flower. So then you do the flower is offered to remove the problem of violence by making flowers. So you make peace, Pushpe is a flower, isn't it? So that you have developed the qualities of blossom. So that's why you're doing the gesture of the flower. So may qualities blossom, and then offer the flower to the head, don't you? And so that's why this handout that I have written with all the 8 problems, 8 practices, and 8 mantras, then 8 remedies, 8 agents. So you can see in the chart whether the handout has come there clearly or not. I'm not sure, but you can basically see all the list of those 8 problems. So you can really study this clearly, how each of the Argam, Padam, Pushpa, Dvipa, Aloke, again, the Navite correspond to solving each of the 8 problems by doing the practice of offering drinking water or washing water or flowers or incense and so on. You can just study them. And then you look at the mantras, Argam, Padam, Pushpa, Dvipa, Aloka, Gandhi, and then the remedies, how each of these 8 offerings gives you knowledge and humility and qualities and purity and wisdom and faith and meditation and right speech. And by offering the 2 different parts of the body, like the head, the feet, head, nose, eyes, heart, tongue, and throat. So when you do the 8 offerings, that's what you're actually doing, okay? So Om Buddha Dhammara Sabbarevara Aragam Ahum. After each of the offering, you need to snap the finger. Snapping of the finger is symbolized, snapping of the finger to symbolize the instantly offered, and as a result, the offering, an offerer, and purpose, problem, and remedies
or realized. So instantly, so you should be very positive. Vajrayana is a quick practice, smooth practice, quick path practice. So don't let the problem stay there. You just quicken it within a snap of finger. It's all done. So with this mind, you should learn to do the mudras, mantras by heart, and then when you know the mantra mudra very well, then you can do the dhyana. Dhyana is, then you can use the hand movement and mantra to boost your concentration. So therefore, even though your hand is moving, your lips are moving, but your mind is completely still, and imagining all these offering goddesses carry this flower and water and so offer all the Buddhas, and then when you snap the finger, they all absorb back into your heart, and then all remedies of the blessings have completely remedied the problem. Problems have no traces left. Remedy has completely overcome them. So with this in mind, when you interplay the bodily movement, they call mudras, verbal recitation, the mantras, and emotionally and visualizing these very clearly, believing in them wholeheartedly, you wouldn't believe why we say Vajrayana is swift path, because you are interplaying your body movement, verbal recitation, mental imagination, emotional feeling of devotion, faith, and purpose. When you do that, it definitely changes. You wouldn't believe how small signing hand gestures can make or break. You know, sometimes you show a rude hand gesture, people will never like you ever again. You know, if you did otherwise, exactly, you win a friend like that. So here, Vajrayana skillfully teaches you to do these hand gestures to change your conduct. And when you're reciting mantra, Vajrayana teaching teaches to change your speech, change how you speak, what you speak, who you speak, what you don't speak. Be careful. Your mouth is a cause of a lot of problems. So, mind your mouth. You know, you may talk about some people's behavior, but if your mouth is busy talking about other people, you are just as bad as the thing that you think is bad. So, therefore, mind your speech. So, for that purpose, we recite Om Buddha Dhammara Sabha. He is subduing the demon of your lips. Mantra recitation will remove the demon of your lips. You know, it's not so much aparajita, the demon under the feet. That's a symbolism. But what real demon is your bad mouthing, your bad hand gestures, or your bad visual gaze. These are the demon. These are demon within the demon. So when you're reciting mantra, doing the mantra, you should try to change those things consciously and acknowledge that I need to be careful what I think and what I say, how I create my opinions. These are largely my own delusion. This has nothing to do with the appearance of the object. It's just all of the projection of my mind. I need to make sure how to stop this projector activating as it is, and then recite the mantra and put this curse to stop the problems. That's mantra. So with this in mind, with great meditative state, recite the mantra, do the movement of hands, and visualize with great purpose and function and meaning, with devotion and feeling and blessedness and visualization. You do the 8 offerings one after another and elegantly cross your hands after each offering that blesses you. So that's this, what we call the offerings. The offering in general is a merit. Offering is amazing. Offering is generosity. Generosity means if someone offers something, gives something, he himself is very happy, he makes the recipient happy, he makes the onlooker also happy. The love, even love, you can't show love unless you give something to others. Be that your time, be that your friendship, be that your material generosity, be that your thoughts and ideas, emotional guidance. These are very important things we should learn to do. Dharma is about how to live meaningfully. So practicing with a great sense of carefulness and gentleness, and to do the magic healing, tender
loving hành care. TLC, việc that correct? TLC, These tức mantras, là cái these việc thực mudras, hành cái thủ and ấn, this visualization việc is quán to develop tưởng tenderness một cách and rất là dịu gentleness dàng and love and caringness với into cái your lòng yêu everyday thương, với lòng behavior. từ bi với tất cả những So chúng sinh. you have to learn to tame Chúng ta some of cần your phải học cách physical, thức để mà kiểm soát verbal, những cái and hành mental động behavior. That's về the thân khẩu accumulation ý của merit. chúng You know? ta. When you do, Buddhas don't Khi need any of your Đức flowers. Phật chẳng Buddhas don't cần những need cái your bông hoa của water. chúng ta. Don't need your incense. Đức You Phật cũng think the chẳng Buddha cần need những cái incense? xe, No, cái we like que the hương của incense. chúng We ta say, làm oh, gì? let's burn this incense. You think you're burning incense for the Buddhas? Chúng ta nghĩ rằng là No, chúng ta đốt hương they để have Đức Phật. realized no nose. Nhưng mà họ They đã là những realized no người smell. đã giác ngộ rồi. Họ đâu có cần cái mùi thơm So của it's chúng not ta. the Buddhas who need your incense, Đức Phật your không cần hương miserable của chúng ta. dharmas. Đức You Phật không know, cần bánh tạt ma của chúng ta. these Buddhas are beyond that. It's we who need to do these things to sanctify our eyes Phật and đã vượt qua tất ears cả and những heal điều đó our rồi. eyes and Vậy thì ears ai and thực sự mouth. cần And những you thứ wouldn't đó? believe how tainted and how corrupted our sense organs are because of our gross afflictions. So we need to heal the eyes and ears. And that's why all the offerings are made to the different parts of the holy bodies of Buddha's Tại sao cái eyes phần and cúng dường của ears. chúng ta lại đến So tất cả on. các cái giác So quan with của this chúng ta như vậy? understanding, Đến mắt, you đến mũi, need the đến tai, đến lưỡi như understanding vậy. Chúng ta cần phải hiểu of cái the điều đó. sadhana. Chúng ta cần hiểu Because cái you nghi don't quỹ này. understand the Bởi vì sadhana, nếu you như have chúng no ta không hiểu reason. nghi quỹ, You are not doing them. But thì if you chúng ta sẽ understood không it, thực hành được. you wouldn't believe how many Chúng ta multi-layered không tin, không healing biết được and bao nhiêu cái beneficial tầng cấp, practice cái it lợi ích is của for you việc to thực do hành nghi quỹ with này. good understanding. Khi mà chúng ta So có được these cái 8 hiểu offerings. sâu sắc về cái nghi quỹ này. Also, offering is tám also cái món remedy cúng to dường. your miserliness, Và to your misery, to your thinking đó I'm cũng not cái cúng dường như good, vậy, I haven't got cũng là cái this, giải pháp all đối this với kind những cái sự of hôn trầm, destitution trạo cử, behavior in lười you. biếng của chúng ta. Don't act so destitution-like. Chúng ta Don't đừng act so hành động poor. một cách tiêu Do cực. something very, very generously, Chúng abundantly. ta See, làm the mọi whole việc một cách rất making là of nhẹ offering nhàng, is to một cách develop, rất là teach phù you how hợp. to be generous, Thì how to be abundant. Don't say I don't have. Just find a way how to get chúng it ta from đừng nói rằng là somewhere. chúng ta không có. Always find a Chúng ta luôn luôn way tìm cái to cách thức của resolve mình it. để Don't giải see quyết the vấn problem đề. is and the Chúng problem in ta itself. đừng nhìn vấn đề với See cách là it as a cái great kết instigator cục cuối of cùng của how to vấn đề. develop remedy, even if Và there chúng ta luôn isn't luôn phải one tìm ra just giải yet. pháp của vấn đề. That kind of Đó resourcefulness là is một the cái merit cách thức. of making offerings. We Đó are trying chính to là generate. cái công đức của cúng And dường. then by practicing Và generosity, thông we qua will be việc thực born hành with dường good bố thí như body, vậy healthy, thì chúng ta có được một cơ and thể so on. tốt, So khỏe mạnh so và all the vân good vân. things comes Và from tất good cả mọi merits. thứ So đều making đến được từ công offerings. đức của chúng ta. Do vậy chúng ta And cần then dường. once you are able to Và do khi mà chúng ta có the thể practice that thực one, hành then như you vậy move on to doing thì the chúng ta sẽ tiếp sevenfold tục prayer. thực hành cái phần cầu Yeah. nguyện 7 nhánh. The sevenfold prayer is Cái phần cầu nguyện 7 nhánh là very gì? similar, Là rất là tương but tự, in relation to nhưng the mà liên quan đến cái seven limb prayer. 7 It's nhánh. called limbs. Tại sao chúng ta lại It's gọi là called nhánh? limbs, and Nhánh. number is 7. Và cái con số You là know, 7. it does not correspond to Nó seven không có heaven, by nghĩa the way. là But liên nevertheless, quan the đến 7 seven đấy. is seven represent limbs, Ở đây, seven limbs. tại sao That's lại why gọi là most 7 Tibetan nhánh? Buddhist shrines have at least Phần lớn các 7 cái sets of các cái ban water thờ offering bowls. Phật pháp thì đều They có could 7 have more than bảy that, bát but cúng dường. minimum they Tất must nhiên have là at có thể least có nhiều hơn, nhưng mà tối 7 thiểu là sets. 7 And so bát when cúng you dường. buy the offering bowls Khi in mà the chúng ta shop, the mua cái Buddhist bát cúng shops, you dường should ở always cửa buy hàng 7, thì chúng ta not mua less cả than 7 7. bát It cúng can be dường. bought even Không more nên than ít hơn. 7, Tất nhiên but chúng ta usually mua when nhiều they hơn 7. sell in silver, they always comes Cô in ta thể sets. mua bằng đồng, There bằng are bạc. some just for the water, for butter lamps or Có others, thể maybe là on and mua on. để cúng But the dường water nước, bowl cúng offering dường always 7. cúng dường So therefore, nến, nhưng mà Lord cúng dường nước thì Atisha luôn luôn có 7 bát. instructed and Tổ recommended Atisha đã Tibetans nói về điều này, to do the 7 nói về water cái công đức bowls của việc cúng as dường a 7 bát nước reminder to practice 7 như là limbs. việc Why nhắc the nhở 7 cái việc limbs? thực hành Because cầu each nguyện of 7 the nhánh. 7 Tại limbs sao lại là cầu nguyện 7 remedies nhánh? Bởi vì 7 đó là cardinal giải problems pháp đối với that 7 we vấn have. đề For mà chúng ta instance, có. first Chẳng is hạn the như, limb of thứ nhất confession. là cái việc In the mà triple sám gem, I cái take refuge trước and confess Tam Bảo individually con xin all được sám sins. So hối, this is the limb of thì confession. đó chính là cái nhánh Limb sám of hối đầu tiên. confession means any Nhánh sám hối có nghĩa misdeeds, là bất cứ một wrongdoings, cái ác nghiệp infractions. nào mà chúng ta đã We tạo ra should trong quá confess khứ, as soon as chúng we ta know that cần they phải have sám occurred, hối because you don't bất do cứ khi them nào mà nó xuất intentionally, hiện. do Bởi you? vì chúng ta không They làm một usually cách happen cố because ý you mà
nó xảy ra, inadvertently chúng ta happens. Some nó xảy ra một stress, cách some không có ý. problems, some
some lack of carefulness and so on, carelessness and all these things have created. So as soon as you realize you have done something, you should straight away offer confession to whoever nearest and dearest to you. And particularly to those against whom you did something wrong, and you come to know your senses, you straight away go and beg their forgiveness to you, acknowledge your share of mistakes, and totally take full responsibility. And say sorry to other people. You wouldn't believe how magical that word sorry is. Straight away, the problems get sort of eliminated by that saying sorry. So this first of the 7 limb is limb of making confession. That's captured in the first sentence. Then I rejoice in the virtue deeds of all beings. So that phrase develops the limb of virtues, limb of rejoicing. Rejoicing is virtuous because it remedies jealousy, competitiveness, and contemptuousness, and arrogance, and jealousy. All of these things are remedied by rejoicing. So I rejoice the virtues of all beings, not just friends and people who you look up, but also rejoice those strangers or someone who are more genius than you are, and then you rejoice. So that is called limb of rejoicing. If you have rejoicing, you will never get depressed. It's incredible meritorious things. You rejoice quality of the Buddha, you rejoice quality of the Arhats, you rejoice quality of Mahapanditas, you rejoice quality of the Siddhas, you rejoice quality of all the great lineage masters, the great pilgrims like Xuanzang from China, Yixing and Faxian from China, Chak Lotzawa and Romi Lotzawa, Lotzawa Rinchen Zangpo, Choro Lui Yansen, Kawapazi, all these great translators from Tibet who went to India, learned Sanskrit, and then brought Dharma. We should rejoice all of them. Whatever history you know, good things, you should rejoice all of them while saying, I rejoice the virtues of all beings. When you rejoice all the things in session, even when you go out, you can see the trees, you can see the beautiful pavements, you can see the nice, beautiful lanes and bridges and traffic lights. When you see that, you rejoice in all this incredible industry and discipline and knowledge and commitment people have given to our beautiful city. You will rejoice everything. You have no room for sadness and poor meanness, because you learn to practice this. So that's the second limb. Second limb is incredibly powerful. If you have the second limb rejoicing, you won't have time to get depressed. Sad for me, poor me. You don't do poor me anymore. You just rejoice their kindness, their discipline. The mother's kindness to the young. Father's discipline to go out 6:30 in the morning and doesn't come home until 7. Whole 13, 14 hours out in the cold, in the wind. He does so much for the family, doesn't he? So you rejoice every single person's effort. All those people who deliver the breads at your doorstep, all those who delivers all these hot breads everywhere. We are so blessed with so many people doing their services, so that you have all the things at your fingertips. We should rejoice like that. It's amazing. Meditation doesn't mean just sitting still and then or becoming austere. You could be just looking around the street and town, and you are always rejoicing. Incredible how the trees are very beautifully trimmed, how the roads are not only built but very marked with the yellow, with the witch hat here and there, saying slow, slow down. Then the red light turning orange and green, all these things. When you look at this incredible care and commitment and discipline and investments gone to produce people like me so that I can travel safely. You can rejoice all these things as well as rejoice the quality of the Buddhas and Bodhisattvas, and Yidams and deities, Dhamma masters, and translators, and lineage gurus, and benefactors of Dhamma, and your neighbor, or even your challenger. All of these things, if you look at it, you can always positivize. Incredible skill
to Đấy be là cái able kỹ to năng, do cái that. phương tiện để thực hiện như vậy, To be able to rejoice, để có thể tùy You don't have hỷ. time to complain. Chúng ta chẳng có thời gian You để mà don't phàn complain. nàn. Chúng ta không phàn nàn. You only compliment more. Chúng ta chỉ có khen ngợi, Even chúng a ta có thể dream tán you are thán mà thôi. complimenting. Because if you don't complain, you are complimenting. And Bởi if you're vì complimenting, you will be very much with joyfulness. khi mà chúng ta tán It's thán not that thì chúng you ta have sẽ to có have cái this, niềm you have vui, to have that. niềm hoan You have the hỷ. ability to rejoice Chúng ta có cái things. năng lực để có thể People who hoan have hỷ với những điều who tốt have đẹp của người khác. disability to rejoice Những người mà không is thể hoan hỷ depressed. với những người khác thì người ta You luôn know luôn what is depression? Depression is gọi là trầm cảm. disability to rejoice. Người ta không có năng lực để Simple. mà hoan hỷ với những điều tốt đẹp What của người made khác. your heart from rejoicing? Cái What điều gì stopped khiến cho chúng curse you ta from rejoicing? không thể hoan hỷ với người khác được? By being selfish. Bởi vì họ ích Rejoicing kỷ. is selfless practice. Bởi vì hoan hỷ với người khác tức là không ích Selflessly kỷ. thinking and being happy for others and looking all the good vui vẻ people với người do, khác, and you always see them. chúng ta thấy được tất cả You những điều tốt always đẹp see của the người good in khác. everyone. Chúng ta nhìn So thấy this những điều tốt practice lành của tất cả người khác. of seven limbs is Đó là incredibly cái phần thực profound. hành rất là sâu sắc Then của the cái bài third của is 7 nhánh. third limb is Là cái ultimate nhánh thứ bodhicitta, ba, đấy là and đạt keep in mind mong muốn đạt enlightenment được of cái all quả the vị Buddhas. Phật, So đạt that được sự means giác ngộ. you're going to aspire to Chúng ta attain the ultimate Buddhahood like the có thể Buddha đạt được quả for vị the Phật. all sin. That's Thì ultimate bodhicitta. And that's the third limb. đấy là Yeah? cái phần Third limb. thứ Fourth limb is ba và phần taking thứ tư refuge. là chúng ta Taking quy refuge, y. isn't it? Taking refuge is in the Buddha, Chúng ta Dharma, quy y excellent three, Phật, excellent Pháp assembly. I take refuge và until Tăng bảo enlightenment tối reach. thắng cho đến ngày chúng ta đạt giác So ngộ. this is incredible. Refuge is Thì đó powerful. là As soon as cái you việc found quy y rất refuge là in the quan Buddha, trọng. all Khi the mà your chúng wrong ta ways are quy dropping. y Phật, tất cả những cái việc làm Your sai lack of trái của chúng ta discipline đều is từ bỏ. dropping. Cái việc thiếu kỷ luật When you have sẽ được từ refuge, bỏ. Khi mà chúng usually ta quy y, people do something nasty, nếu mà một you ai tend đó to làm react cái to điều them, gì don't you? đó là When you have không đúng với refuge, ta you thì chúng ta practice sẽ không phản ứng. patience. Nhưng mà khi Instead of nữa, thinking he harmed you, khi you mà think người he đó làm helped hại me chúng to ta, practice người ta đó patience. thực ra là người ta Your đã whole giúp mình attitude để is mình so thực hành. safe. Tất cả Refuge thái độ means của chúng safety. ta là thái độ an We are toàn. so unsafe Quy y normally là where gì? we Quy y think, là where an we toàn. do, where we Khi mà really chúng do. ta không quy y It's là chúng so ta không an toàn. unthoughtful, Bởi unsafe. vì chúng ta So làm những việc refuge nó is không thiếu suy nghĩ. incredible. Như vậy là quy So the y tức là fourth limb an is toàn. refuge. Như vậy cái nhánh thứ tư You là quy wouldn't y. believe how much Chúng ta joy you không have thể every biết time được you think là of the mỗi qualities một of khi mà Buddha, chúng ta nghĩ về phẩm qualities of chất Dharma, của Đức Phật, qualities of Sangha, phẩm and chất you của have a Pháp, refuge phẩm in chất của them. Tăng, You và chúng wouldn't ta quy believe y how cái Phật much Pháp Tăng. joy and Rồi chúng even ta your severe illnesses can be những cái prevented bệnh and nặng của chúng ta cured có and thể quick ngăn ngừa recovery và có when you thể nhanh do chóng được giải this tỏa. kind of Khi mà chúng ta emotionally intelligent, khi mà chúng wholesome ta có thoughts. được cái trí tuệ cảm The xúc như Buddhist vậy, practice is not just cái to việc thực attain hành Phật so-called Pháp không enlightenment. phải It là actually để đạt được brings cái gì, health and mà để happiness and mang lại pleasure sự and good sức khỏe, understanding, sự hạnh phúc, good sự psychology an and lạc và positive cái trạng psychology. thái You will tâm find lý yourself tích cực doing it. cho chúng ta, cho chính chúng ta. Yeah, so that's the fourth one. Như vậy là Fifth cái one thứ is tư, to cái thứ generating năm wishing là chúng bodhicitta. ta In order to phát khởi accomplish cái my bồ đề own tâm others, nguyện. I produce Để có enlightenment thể thought. giúp đỡ That's cho the chúng ta và wishing giúp đỡ cho những chúng sinh khác thì bodhicitta. chúng ta phải phát khởi And cái sixth bồ one đề is tâm. having produced this Cái excellent thứ enlightenment thought, sáu I'll invite là all beings để and practice the giúp đỡ pleasing được tất cả excellent chúng conduct sinh thì chúng of ta the cần enlightened phải ones. That's the thực hành những hành sixth động limb. Sixth limb để is đạt được engaging sự giác ngộ, bodhicitta. gọi You là bồ đề actually tâm will hành. do Chúng ta thực hành, chúng ta the làm walk the talk, so to những speak. cái You will việc actually mà chúng ta do không nghĩ the chúng ta cần act phải of làm. generosity. Rồi chúng ta You thực will hành do ví the dụ act như là of bố thí, discipline chúng and ta thực hành patience kỷ and luật, chúng diligence, ta thực hành nhẫn nhục and not be lazy, và not chúng ta be không lười biếng, procrastinating. chúng ta Have some không kind of ỷ cautiousness. lại, When is rồi when, chúng and ta get your time organized. chúng ta Have tổ some chức cái thời degree gian công of việc của chúng ta tốt hơn how long in I should not be sleeping in. và chúng ta biết chúng ta sẽ What không time I should not go into bed until chúng I ta have done sẽ such đi and ngủ such. vào lúc nào khi And mà with chúng ta that cần phải kind làm of những việc gì. punctuality in Tất cả những your sự đúng giờ time như vậy, management, you chúng are ta quản lý thời attentive to the gian như vậy, well-being of how ta much tập trung vào cái sự you quản will lý thời make gian như vậy, you will make an incredible difference chúng by ta being sẽ able tạo to ra be sự khác punctual biệt and rất là helpful to lớn people. khi nhờ cái So sự the đúng giờ của engaging chúng ta. bodhicitta is Như vậy just bồ đề tâm hành doing là chúng ta thực hành các cái công việc mà chúng ta cần let phải làm, anyone down, but mà bất try cứ to một ai có thể fulfill nghi their ngờ, things, try to make them nhưng mà chúng ta luôn luôn cố gắng. It's just what you like, what I want, just do something. Chúng ta phải làm một cái gì đó, Even you have to go out of your dù là chúng ta phải
this what engaging what is used.
Then last but not least, Và cuối limb cùng, is cái nhánh thứ 7 dedication of merit. là chúng ta cần phải hồi Dedicating hướng công merit so đức, that all beings may hồi hướng công đức shine, so cho that tất cả các even chúng sinh all hữu the tình. above practices, however impressive they were, these two you will also share. Even the interest you want to give to, you will give it to a cause. That kind of and giving the merit also to the for the so the depressed become consoled, lonely become accompanied, and Tất cả misunderstood những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta đều có thể được giải tỏa, giải thoát. Ví dụ như là sự cô đơn, sự cô độc may they đều think có thể nicely được to giải each other tỏa by the merit of me doing thông the qua seven. cái So you việc mà chúng dedicate ta thực the hành merit. nghi quỹ như vậy. So Và cuối cùng là chúng ta hồi hướng công đức beings may vì lợi achieve lạc của tất cả các enlightenment. chúng sinh hữu tình. Seven limb is the Như remedy vậy to those là 7 seven cái cardinal nhánh cầu nguyện afflictions. là cái giải pháp đối với 7 So cái that's vấn why đề if của you chúng look at ta look khi mà chúng ta the problems, nhìn and vào những cái wrong vấn view, đề, những selfishness, bad cái conduct, and thái độ attachment. không đúng These are đắn, the bám chấp, seven cardinal rồi ích afflictions. kỷ, những cái hành động And sai trái của chúng ta, if you vân vân. don't remedy them by Nếu như doing the mà chúng ta không có sevenfold cái giải prayer, pháp thông you qua will be việc 7 crippled. nhánh như này, You thì will have crippled by guilt. chúng ta sẽ There are bị lots of people depressed. Lots of people are depressed because of có rất là jealousy. nhiều người bị trầm Lots of cảm vì people sự are ghen tị, đố depressed kỵ, by their wrong ways. vì They cái con just had đường, done cái hành one wrong xử ways sai and trái ever của since that họ. they couldn't do it any more better. They're Họ không thể always làm được những afraid gì of tốt repeating the tốt same hơn. mistake. And they Họ can't lặp dare đi to lặp take lại up những cái anything. lỗi There are lầm của lots of mình. people like that, Như vậy thì có rất là nhiều vấn đề. And how severely punished we are due to our Và cái selfishness. sự ích kỷ của chúng ta nó sẽ You trừng phạt think chúng it's ta như thế that nào? person's fault? No, it's your selfishness that Nếu brought như all the mà chúng ta problems. nghĩ về người khác, cái lỗi lầm của Now, người if khác, you hay là do cái lỗi the lầm của chính chúng generation ta, bodhicitta, you khi will mà chúng ta thực recover hành from that. That's Bồ why Đề the Tâm seven như limbs vậy are thì as nó important as giúp your cho chúng legs ta and khắc hands phục that are fit tất to walk cả những and do cái things. lỗi lầm của chúng Without ta. these seven limbs up Nếu your như mà sleeve, không you won't có cái be 7 able to nhánh cầu nguyện benefit này sentient beings, let thì alone chúng ta sẽ become khó có thể làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. remove you off. Và chúng ta không thể loại with bỏ được this in những cái chướng mind, ngại của chúng one ta. needs to Như accumulate vậy, với the tâm thức như merit vậy thì chúng ta by cần phải tích doing lũy công đức the thông qua việc thực sevenfold hành bài prayer. cầu nguyện 7 nhánh. We'll have a break. We Chúng will ta have a sẽ nghỉ giải lao. 15-minute Chúng ta break sẽ có here. 15 phút nghỉ giải Thank you lao. everyone. Thầy xin cảm ơn And tất cả quý then vị we đạo will hữu. resume Và chúng ta the sẽ bắt đầu teaching, lại cái rest phần of the giải teaching thích as much as we nghi can quỹ của tonight thầy buổi tối nay. thereafter. Sau So 15 phút sorry chúng ta nghỉ giải about lao. the Thầy xin lỗi. fast speed Thầy nói for rất là nhanh colleagues đối với translating các phiên in dịch other languages. ở các ngôn ngữ khác I'm nhau. sure you are now Bây giờ getting a thì little bit các used to phiên my dịch có thể my quen với way, and cách thức I'm not giảng của thầy rushing too và fast. thầy không If I giảng quá did, nhanh. sorry about Và that. thầy xin lỗi vì thầy Maybe nói I'll rất là slow nhanh. down. Thầy sẽ nói Thank chậm hơn. you. Thầy xin cảm ơn các đạo hữu và chúng ta có 15 phút nghỉ giải lao ạ. Of merit Chúng ta vừa xong cái in the phần presence kinh of nghiệm the công đức. merit field. Chúng ta So trích in the bởi presence of the cái Vajrapani bộ Buddha phước and all the yidams and so on, you have made chúng ta the vừa mới paid xong cái phần homage, trao đổi made offerings, and did the sevenfold cảnh prayer. lễ cúng dường và Now, thực hành after cầu nguyện that, 7 nhánh. as soon as you finish Bây giờ doing sau the khi mà chúng ta sevenfold đã kết prayer, thúc cái phần then cầu nguyện 7 visualize nhánh, all the bây merit giờ chúng field ta quán dissolve tưởng into tất cả light, absorb into you, ruộng phước hoàn and toàn thành ánh hence sáng the và merit hòa field tan vào chúng dissolve ta. into you. Và khi mà Now, ruộng phước second hòa is tan vào chúng ta, accumulation merit thứ hai cái phần tích lũy công đức in tiếp relation theo liên to quan đến sentient beings. chúng sinh, In relation to sentient beings, liên quan đến chúng sinh, because if you have merit bởi vì chúng ta có công đức, merit of the chúng ta making có offerings công and đức doing nhờ cái việc cúng dường for holy ones, tới các bậc tôn quý. that makes yourself Chúng a ta good person who is trở thành một người able, tốt, có thể loving kindness, and có lòng từ bi,
compassion and non-judgment, không not phán xét, jealousy, không ganh and ghét đố equanimity, kỵ, all of these to the other sentient beings. So that's và why chúng ta có the thể giúp second đỡ one tất is cả chúng sinh hữu accumulation tình. merit Do vậy cái phần by cái doing the công việc thứ meditation hai on the four là immeasurables. rất là It's lớn. called for immeasurables Chúng ta gọi là because số the lượng, number bởi of vì sentient beings số lượng chúng sinh for sake you need to để generate chúng ta cần phải loving phát khởi kindness and so cái lòng on từ bi và lòng are yêu thương immeasurable. là Sentient không thể beings tính đếm được. in human beings, we Chúng think sinh we know trong the con numbers. người chúng ta But không thể other sentient có thể beings đếm được. are, Nhưng mà most những of chúng their sinh, sentient beings những chúng sinh khác, among the sentient beings, among the visible one, the những cái chúng sinh mà vô hình fewest among few are the human beings. thì rất là And lớn, rất là those số lượng rất who là are nhiều. non-human beings are Và những usually chúng sinh mà không phải là con người insects and lot of như other là sentient beings, các cái loại chúng sinh về invisible, bậc thấp like như là beings in côn the hell trùng chẳng realms, the hạn, hungry ghosts. chúng So sinh ở therefore, the cõi number địa of ngục, cõi sentient ngã quỷ beings chẳng hạn, for whose sake you need to generate thì loving chúng ta kindness cần phải is phát khởi cái lòng từ infinite bi and với immeasurable. yêu thương với So họ that's why I là call vô lượng. immeasurable. You Do have đó to chúng do ta phải gọi four là immeasurables, chúng ta cần phải thực hành tứ vô lượng tâm. immeasurable loving kindness, and Chúng so ta on. So that's why when you say, may có thể all living beings cầu nguyện have cho chúng happiness sinh and có cause of được happiness. cái So hạnh the phúc và nhân object của hạnh phúc. and Vì range cái đối of your tượng meditation is là all sentient beings, tất not cả các chúng just sinh hữu to tình, tất some cả chúng sinh. teachings talk about loving, try to Một practice số loving kindness to giáo your pháp mother thì or nói father rằng or là something like chỉ that. nói đến But cha, here đến you mẹ của do mình. all Nhưng mà đây là chúng ta phát khởi cái lòng từ simultaneously bi you một cách send loving đồng kindness thời đối với to tất cả all các chúng sinh hữu sentient tình. beings. And because Và all those bởi sentient vì tất cả các chúng beings, sinh we hữu may tình, not chúng recognize ta có them, thể không nhận thức but được they were our họ mother đã từng sentient beings. là Each mẹ and của every chúng ta. life we have had, Mỗi một we cuộc had đời thì chúng like the ta kind mother đều of có your this một người present mẹ rất là life, tốt. kind father. All of those sentient beings wish Và to have tất cả các chúng happiness, sinh hữu tình có thể đã wish từng to làm cha mẹ của chúng have ta. happiness, and Và also chúng ta know mong how muốn to cho chúng sinh create có được hạnh phúc. the cause. But most are crippled and blind and not there. Instead of learning to practice right things, they are Và resorting to vì mong aggression, muốn blaming, chúng sinh có được hạnh judgment, phúc mà chúng ta and mong phải so thực hành on. Phật So pháp. they don't Và realize that this chúng does not sinh promote thì loving kindness. This only không promotes nhận thức hate. được. So therefore, where the purpose, look in the context of the four immeasurables. Let's Chúng ta look nhìn each vào cái nội dung of của the tứ vô lượng tâm. one by one, how you can integrate that with the practice of Làm thế four nào để noble chúng ta tích truths. hợp được cái nội dung của tứ vô lượng tâm The với cái truth việc thực hành của of chúng ta. suffering, truth of suffering is hate, you know. Cái khổ đau của chúng ta là gì? Hate, Cái ill will nguyên between nhân people. của khổ đau của chúng ta là gì? And Từ the cái sự origin of đố kỵ, the sự hate ganh ghét, is resentment and selfishness. sự ích kỷ, And selfishness và and cái sự hate. ích kỷ và cái They sự want thù ghét. happiness, but they do not know the cause of Chúng sinh happiness thì muốn hạnh is phúc loving nhưng mà kindness. họ lại không biết đâu But là they're nhân của hạnh actually phúc. doing hating. Và họ They're làm những cái practicing việc rất là hating, and thù they're ghét. developing ill will Và and họ resentment có from những way cái back, from months, tâm thức years không đúng đắn. ago, things that they should still hold the ill will Họ có and the những cái vindictiveness to each other. So therefore you tà feel ý, so có những cái sad. bất thiện ý But all với những sentient người beings khác, do với những not chúng sinh have khác. happiness, Và do vậy là even họ though không thể they có được hạnh phúc, mặc dù they là họ rất là know mong muốn how hạnh phúc. cause actually have Xin lỗi quý vị là internet đang không and được ổn định cho lắm, cho nên là nghe hơi bị khó. infinite loving kindness for each and every sin. Do vậy là Reason chúng why ta mong muốn là chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau. is have to go nearer and to sentient beings. A child will be his mother. If Dearest is our mother, isn't it? So every single sentient Tất being cả mọi chúng has sinh and thì đều are giống our như mothers. là So we người have mẹ. to practice the infinite, immeasurable loving kindness like that. Then you can slowly Chúng ta có extend thể thực the hành tứ vô immeasurable lượng compassion. tâm That và tứ compassion vô lượng- is vô lượng. compassion is Khi mà feeling chúng empathy and feeling the pain and sorrow cảm and thấy được cái nỗi distress đau khổ, and khổ đau loneliness của and những người sickness khác, and cái sự bệnh tật của người fearfulness khác. of all sentient beings Thì as tất cả they mọi are chúng yours. sinh, So therefore, you want to make sure chúng ta có thể how đảm their bảo sorrow rằng and how their suffering tất cả could be những cái khổ đau eliminated đó at có thể được loại bỏ. all costs.
So therefore you have this strong wish, may all beings be free from smallest suffering and the causes of suffering. With that strong sense of determination, promise, prayer, and dedication, you say, may all beings be free from suffering and the cause of suffering. They don't want the suffering, but they are always doing the cause of suffering because they are blinded by ignorance, not knowing the facts, fiction, and poison, and medicine, safety or danger, good or bad. They don't know how to distinguish the medicine from the poison. So they want medicine, but they are actually eating poisons because they're developing aggression, they're speaking harshly to each other, speaking behind their back. These are cause of suffering, but yet they think that's not cause of suffering. They think that's going to bring some kind of alleviate their suffering, but actually they are perpetuating the very suffering. What a tragedy it is. Sentient beings don't want suffering, but everything they do is perpetuating the very suffering. So with this, you're so troubled and you're so depressed and so concerned about their plight, and therefore you're making this determination, the promise, and prayer and dedication, so that all sentient beings be free from suffering and the cause of suffering. I must do this. May they realize this. May the Buddhas and Bodhisattvas bless this. May all the goodness in the world will empower all beings to be free from suffering and suffering. With such a certitude, if you are able to develop compassion, you would never develop to somebody. You will never resort to act of violence physically, or you will never resort to using harsh, hurtful, divisive, condescending, and hurtful, negative, and critical language. You won't use it. Why? This is immeasurable compassion. When you have an incredibly powerful compassion to practice, it is not just designed to help all immeasurable sentient beings, but the benefit from practicing compassion is immeasurably beneficial. You couldn't weigh the merit. It will be, you wouldn't have a scale that can weigh it. The world will be too small to accommodate the merit of practicing genuine great compassion, Mahakaruna. Even the Buddhas are Buddhas because he has Mahakaruna. He has great compassion. His compassion is not inconvenienceable. His compassion is just right, developing. So that's why even the qualities of Buddha, why we bow down to the golden Buddhas, that's because we know they are embodiment of compassion, great compassion. So this is why we need to develop strong compassion towards all sentient beings. Towards all sentient beings. So that's the practice of immeasurable compassion. May all beings be free from suffering and cause of suffering. Then the third one is practice of immeasurable joyfulness. So when you look at the plight of sentient beings, people want to be happy, but they don't have any joy. They don't have joy with the health or work or relationship or possessions or positions. They're always worried. They're always anxious. They're always upset over something. Their mind is not free to be joyful or grateful. They are completely devoid of the ability to be joyful and grateful. Instead, they are miserable. They are complaining. They are negative. So that's why you feel, may all beings be free from suffering, free from, have a happiness that will not turn into suffering. Most of their victory, most of their promotion, most of their whatever they have is instead of becoming cause of boosting their happiness, these very short-lived victory, short-lived harmony, all become cause of disharmony. And they do not know how to have a true, lasting joyfulness because they lack merit.
Bởi vì họ thiếu công đức. They're always sad Họ luôn luôn nói or là họ hurt, buồn, or họ đau, if they're tổn talking, thương, two họ or đau people đớn. talking, they're Khi all mà họ nói talking với một ai negative. đó, họ nói một They're điều tiêu hardly cực. engaging in meaningful Họ không conversations. có được những cái cuộc đối So this thoại is where hữu ích, this bổ is ích. where the Đó là lý world do is vì so sao mà thế giới harmed by rất its own là negativities. bị So tổn thương bởi joyfulness chính is những cái hành being động tiêu cực của positive, chúng. Do being vậy là being thoughtful cần on phải not dwelling on the có past cái sự and suy nghĩ learning chín how chắn, to không take the stock of good points. cần phải Take an tích lũy những inventory cái of điểm all tốt the đẹp, things that you already are and you already have. tất cả những But điều mà people tốt are đẹp not mà chúng ta doing đã that. có. They have so much, but they don't see Họ anything. có They rất nhiều still nhưng mà họ see không what thấy they được cái don't điều gì cả. have. Họ chỉ thấy So những they thứ are mà họ không có coveting, thôi. they Do are vậy là they are running, they're họ luôn competing, luôn theo and đuổi they don't cạnh see tranh anything they have. và không thấy They được cái have điều this mình đã có. incredible jealous mind. Và họ How có một wonderful cái it tâm will thức be! rất I là get that. ganh I'll ghét, get đố kỵ. there. Họ luôn If I muốn get đi to lên live đây, there, đi I lên get to kia. own this. I get to that job. Tôi But if muốn they làm get việc that này, làm job, việc they are kia. not Nhưng mà contented. khi They mà are họ not làm việc này, joyful. việc kia thì họ And không they're thỏa either mãn, họ không hài arrogant lòng. or again Và competitive cái or sự cạnh jealousy. tranh, cái sự ganh ghét, sự Therefore, đố they kỵ are của họ, completely crippled họ luôn by lack luôn of joyfulness. không có được sự hỷ People lạc, want a không có joy, sự but an they lạc. don't know Mọi người how muốn to được be vui joyful. vẻ The nhưng mà họ cause không of biết cách joyful is làm thế nào để hỷ humility, lạc. Bởi vì generosity, cái discipline, lý do để mà được hỷ lạc đấy là sự hào phóng, and sự rộng lượng, seeing sự kindness bố of thí, other people and và appreciation. These họ are phải biết true cause ơn, of họ phải happiness. trân trọng những So điều mà that's họ why có. you feel Đấy là lý when do you vì do the sao immeasurable mà khi mà chúng joyfulness ta thực hành meditation, vô lượng hỷ you must have thì strong chúng sense of ta cần phải determination. có một cái How quyết can tâm I cause làm other thế people nào to để be ta giúp cho joyful những and người khác positive? có được cái sự hỷ lạc. I promise to Tôi, do con this. hứa You nguyện try to renew your chúng bodhicitta ta vow làm so mới that cái lời I thệ will nguyện make Bồ sure Tát của mình, influence somebody Bồ Đề Tâm của to mình be là chúng ta làm lợi lạc cho positive những and chúng sinh joyful. khác để And có you được sự hỷ then they lạc. pray to the Buddhas Và and deities, chúng yidams ta cầu nguyện also. đến chư Phật, May chư Bồ each and Tát, chư Vị everybody Bồ Tôn become để cho mỗi một chúng empowered to sinh have joy đều có được and hỷ never lạc turn into suffering. và You thoát dedicate khỏi the khổ đau. even smallest merit Chúng you ta have hồi hướng tất cả in những công đức, order dù to công đức boost bé the nhỏ nhất mà joyfulness chúng and ta có được gratitude and để thúc đẩy cái thái appreciation độ of biết each other. ơn mỗi If there is a với public nhau. meeting or something, Trong một cái cuộc they're họp never talking about good công things. chúng, They're talking họ about không bao giờ nói về những điều tốt how đẹp. the problem was created, Họ how không to nói về punish cái lý this, do tại sao vấn and đề bị tạo always ra kind of và witch cách thức hunting. phải They are trừng always phạt. busy Chúng ta luôn luôn bận rộn với những điều doing tiêu cực. negative things. Chúng ta làm những Very điều tiêu few cực are engaged in positive và things. rất ít người là Why? làm những điều Because tiêu cực, tích they cực. have no Tại sao? happiness that will not Bởi vì dwindle họ into không hiểu sorrow. được nguyên nhân They don't have the dẫn đến joy hạnh from phúc. Hỷ humility, lạc là gì? joy from gratitude, Họ không biết được joy cái from niềm hỷ lạc của cái việc humility, joy from one's diligence, khiêm nhường, joy khiêm from tốn, one's concentration, cái joy niềm from vui của sự one's lack bao of dung, niềm vui ill của sự will, nhẫn nhục, joy niềm from vui của lack of của craving, sự biết joy đủ, from niềm vui lack của of sự xả enmity. ly, These niềm are vui the của sự bình đẳng, incredibly vân vân. priceless Tất cả practice những cái thứ of đó đều là vô joyfulness. giá How để mà wonderful it will be có được sự hỷ if lạc ở those trong tâm thức sentient của mỗi beings người. have joyful. Mà Determined to make this cái happen and việc quyết tâm influence để tạo even ra one những điều sentient này being. đối Even với if tất I cả can chúng make sinh, one sentient being dù chúng ta làm joyful and một not cho chúng depressed, sinh, that một would be giúp cho một chúng wonderful sinh có được sự hỷ lạc cũng là social rất là tốt đẹp. service. You know, you can't have all Chúng the ta people không to thể, be like that. You have to start with the one. chúng ta bắt đầu bằng một Even người, Buddha started with working dù with là five Đức Phật cũng disciples. phải You bắt know? đầu với 5 Phật Now, tử đầu even tiên. after Và bây giờ 2026 centuries, trong thế Buddha's kỷ thứ followers, sau people 26 who thế his kỷ, teaching is infinite. giáo So pháp this của Đức is Phật là called vô lượng. immeasurable Chúng joyfulness. ta gọi là The vô very lượng hỷ lạc. fact that when people lay their eye on a Buddha image, they always find something peaceful, Khi mà some chúng message sinh of nhìn vào mắt của tolerance Đức and Phật kindness thì and ai cũng thấy được non-violence cái are lòng coming. từ bi, The cái Buddha lòng is hỷ lạc, constantly cái sự hỷ lạc. teaching because he's Đức Phật vẫn liên tục embodiment dạy of chúng ta, ultimate joy and bởi bliss. vì Đức Phật chính là And so biểu that's why we tượng are của sự hỷ praying, may lạc. all beings have a Chúng ta cầu happiness nguyện that cho tất cả chúng does sinh có not được hạnh turn phúc into sorrow. và nhân của hạnh I'm phúc, determined không to có do khổ that. đau và nhân của khổ đau. I'll pray to the Và chúng ta triple cầu gem nguyện and với the Tam Buddhas Bảo, and với Đức Bodhisattvas, Phật, Dharmapalas. với Bồ Tát, I'll với dedicate các vị every small Bồ merit that Tôn, I have so và that chúng ta hồi beings hướng have tất cả this những công đức infinite của chúng ta có được vì lợi lạc của chúng joyfulness sinh như or mình. sympathetic joy.
So this is how you practice. And then also you go to practice before the image of equanimity. Image of equanimity is equanimity meaning that amazing sense of level-headedness
which empowers you to not fall into attachment to the near and dear, nor aversion to the other. You know the extreme danger of falling one side or the other side. So you learn to how to negotiate. So you do neither becoming too attached to the near and dear, nor too aversive to the difficult ones, seeing them both as a temporary causes of penduluming from one to another. Therefore, one doesn't see it as a fixed object to become attached to, or fixed object to become aversive to. So, if there any kind of sense of inequality or no equanimity there, it's because one is resorting to resentment and blaming and not rejoicing each other and being negative. So you can understand why people lack equanimity and what merit is required of them. So that's with this in mind you need to develop. May all beings live in equanimity, free from attachment to the near and aversion to the distance. So when you say that with the determination, the vow, prayer and supplication and dedication, you will slowly have yourself the ability to not get too possessive and too obsessive over getting something done your way, You're so attached to it previously. Now you're not attached. You can see the danger of attachment to it. Even though it's good, even if it's your pet, even if it's your most favorite subject or whatever, you still learn to let's set it aside and not get too embroiled about it. So, because you have equanimity merit. Likewise, even though some beings are so hard or so difficult to you, but you never react to them in an extreme fashion. You may have to deal with it one way or another, but you never make it worse because you are so skilled and so empowered not to do the latter. So, with this in mind, one therefore recites. Because when you do the four immeasurable prayer, your object are the sentient beings. You're basically addressing, your domain is all the sentient beings. May all of you that I know from this life, that I've known from previous life, that I don't remember who you are, all of you. So you're basically practicing loving kindness to the infinite sentient beings, and likewise loving kindness to infinite compassion and joyfulness, equanimity, and the like. So you are able to radiate these four practices, which is very, very meritorious thing to do. Why is the meditation on the four immeasurables is very precious? Is because if you have loving kindness towards not just to your mother or people who love you, or people who are very thankful and grateful to you, but loving kindness even to those people who hate you, loving kindness to those people who harbor ill will against someone you love and respect, loving kindness to those people who have harmed you before, but still you, instead of developing ill will to them, you develop loving kindness towards them. So you are able to overcome all objects of hostility that is to do with you, to do with your loved one, to do against someone you have aversion to, either yesterday or today or future or vice versa. So there are almost like ninefold objects of aversion or ill will or resentment. So here one needs to learn how to develop infinite prongs of virtue, so that with which you can remedy all of that and not harbor any ill will. Now, if you don't have ill will, you wouldn't believe how free of high blood pressure, how free of various health conditions are guaranteeable by practicing loving kindness and by discarding the opposite of loving kindness, which is hate. There's a lot of hate language. There's a lot of hate kind of actions, manners, behaviors, expressions. We need to have the power to exercise restraint with the people so that we do not promote this kind of negativities for or against anyone.
And this practice of the four immeasurable have this immeasurable ramification that you no longer do ill will, no you longer do resentment, you no longer do poor me, but instead you have an incredible warmth and tenderness and loving kindness towards all sentient beings. No matter how variously they may themselves present to us, we see them as their pure, their helpless karma that has compelled them to do or say things like that, but you will not get caught up in the he said, she said to me, or again, you will not. This is the immeasurable merit. They call the immeasurable joy, or these things, what they call in a secular language, they call emotional intelligence. Yeah. You need to develop an emotional kind of repertoire, a kind of host of goodness in your linguistic communication, that actually by the virtue, the way of where you use language, it calms and pacifies and harmonizes and subdues everyone. Where some other people, as soon as they say, the way they speak is just totally stirs up everything, and they become very volatile. So others who have this realization of loving kindness, compassion, joyful equanimity can really have a immeasurable effect on other people. You know, if you have someone who has lots of loving kindness, wherever he or she is, this incredible influence they have towards others. Not only that, I would like to speak briefly about how health-wise, the practice of loving kindness and so on, these four immeasurables, are incredibly powerful to restore your harmony of the four elements. Particularly by loving kindness, you harmonize the earth element. Water, the compassion. Joy, the fire. And air, the equanimity. These four are, without having to discuss because when you talk about doing Vajrayana practices to attain enlightenment in one lifetime for the benefit of all saints, you need to look at how to equip yourself with these four immeasurables. Additionally, before, even when you are doing lots of deity yoga practices, but in everyday life, you need these kind of things to make people happy, or being protected, or not being judged, or not being ridiculed by others. When they know you all have these four immeasurables, they will never be threatened of anyone, because it has incredible ability to silence and tame and collectively change people's concentration and attitudes and psychology. So that's why it's very important to do the four immeasurable meditation. Meditation on the infinite loving kindness, what we call, infinite, you can call it apramana, or that what you could not, this is what they call Brahma Viharas. They call Brahma Viharas. That when you develop loving kindness, your consciousness becomes raised so high, like that of the Brahma's consciousness. So that's why it's important to see. Brahma also means become pure. So means pure means because you are absence of ill will and resentment and guilt and judgment and laziness and miserliness, all of these are not in your vernacular, in your vocabulary at all. Because you don't even speak and think in that language, you don't do any kind of outer behavior that are very abrasive and rough and violent to terrorize other sentiments. You don't. Your blessedness, your tameness, your ability to speak gently in kindness, and ability to look with the great kind eyes, and ability to think very carefully and thoughtfully. It's incredible stock of merit, what we call accumulation of merit in relation to sentient beings. And also, by doing this practice of four immeasurables, you have a greater opportunity to prevent development of diseases due to earth deficiency, due to water deficiency, due to fire deficiency, due to air deficiency. People suffer from all kinds of diseases. According to the Tibetan Buddhist medicine, that if you lack a loving kindness, then this will break down your earth element.
Because of that, your bone density problem, motor neuron problem, joint and bone problems, because this is a hard part of your body, will starting to manifest because you have no loving kindness, but instead you have hate, you have lots of resentment. Resentment will make you go weak, so strong. You will develop incredible, they call destructive emotion. Destructive emotion, because they distracted the very fiber and tissues, the bones and joints and muscles where we are trying to build or to stay healthy. But the very sheer lack of merit makes your body absence of the body of health. Your body instead is full of body of ill will and resentment, judgment and anger and blaming and so on. So likewise, people who practice a lot of compassion, they say they are because compassion run deep like water, developing compassion can make yourself have deep understanding of the sorrow and cause of sorrow of other sentient beings, and you are able to intervene them due to your fitness to be able to practice that. Because compassion is compassion is more superior than loving kindness. Loving kindness is merely wanting to love or show kindness to others. But what if your things are very difficult? Do you develop loving kindness or do you develop compassion? Sometimes compassion comes more readily because it's you just randomly practice that and that's it, and therefore you have no subsequent commitment. So random is probably more precious for our ability in everyday life, and not being discriminatory we practice compassion and forgiveness and against whom we don't. One does no longer discriminate. As one used to discriminate, you no longer do the discrimination. All sentient beings are equal. They are equally this life and that and such relationship. In the same time, in the past life, they may have been this and that and to me. So because of the uncertainty of relationship, there is no fixed awareness, fixed kind of a judgment against anybody. Likewise, when you practice the joyfulness can greatly increase your metabolism and digestive system. Because if you don't have joy, there is a lot of paleness in your skin, and you probably develop a kind of those hepatitis illnesses because of the effect of the pot has to your actual subtle body. So all of the illnesses of motor neuron or circulation of blood, that's due to ill will, and non-digestive system, always having a lot of bowel and stomach problem, is because you don't have any maturity, like a fire. You have no inner fire. You're inside very cold towards things. Because of that, you get depressed very quickly, and that's why you don't have joyfulness. Even if somebody has some health or success, they become cause of your coldness towards them. And so it's a really terrible contagious disease. It doesn't even need to contract. It doesn't even need to contact physically. You just think about something and you already stick on it. So what we're talking about is a psychology of sufferings and psychology of immeasurables. So when you practice joyfulness, your digestive system will make stronger. Your hands and legs or feet are always warm because you don't go cold. You're still alive and radiating your kindness and generosity and understanding. Likewise, when your practice of equanimity is good, then you won't develop any respiratory illnesses. But otherwise, you will develop lots of respiratory, lot of chest-related infection problems and mouth and all the oral problems start manifesting. Person can't say very quickly. They all of a sudden develop disease. The head is shaking. They can't say a word. The eyes are glaring, but they can't say a word. You wouldn't believe how many lack of immeasurables have indicated how much they have the opposite of that, like ill will, resentment, guilt, and blaming, and a bias towards some, bias against another.
all these things are mentality, our mind that slowly goes and engages and contacts the other people's behavior. Has a really good reason to be concerned how to put an end to the difficulties. So because of that, one needs to therefore learn to practice the four immeasurables. When you do the four immeasurables, you got to imagine all sentient beings wherever they are, and then you are sending this amazing energy of loving kindness and compassion, joyfulness, equanimity. Make this actual loving kindness meditation. This is not just loving kindness to one, may you be well, may you be free of happiness, free of suffering, that sort of thing. This is may all living beings have happiness and cause of happiness, and free of suffering, cause of suffering, and have a happiness that does not turn into suffering, and may they do not become too attached to the near and too aversive to somebody, treat them in the distance, may they not do that. May they show the equal radiation, loving kindness, understanding to all sentient beings, because that would not destroy the fiber and tissues of their own blood or joints or muscles or whatever the case might be, because otherwise people are thinking sick. When they are thinking sadness and worries, fear, doubt, anxiety, resentment, then they are starting to develop the illnesses. You would not believe how many of the human illnesses are self-created, not because they ate that too much or they didn't get that much protein or something, but no, they are completely home-harmed practitioners. So we need to therefore take stock how to develop the practice of four immeasurable can greatly go and be practice kindness even to yourself as the first person, not just all others with the exception of me. No, us, we are actually included, because we need to recruit this new person in us by resorting to practice loving kindness and compassion, joyfulness, and equanimity. So that concludes what we call the accumulation of merit in relation to sentient beings. So in relation to sentient beings. So I think we will stop there. I'm starting to get a little bit tired also, and also it's a good place to stop. Thank you for your able to stay up so long and listen to this teaching, having received the empowerment from His Eminence. And so tomorrow we'll continue. Tomorrow we will be able to discuss the actual generation stage of oneself as a Buddha Dhammara and the symbolism that they represent. So with this in mind, we will do the dedication merits, and thank you everyone listening to the teaching and translating the teachings of this nature has lots of long-term merit and benefit. So we should really starting to see how much of the benefit and merits are having a ripple effect in your way of thinking, your opinion, your attitudes about this, about that. So there's enormous merit. So can I ask you to all dedicate the prayers, this practice merit, to relieve all the sufferings that is caused by natural disasters as well as man-made disasters. May they become peace. May they sign not only the peace treaty, but may they all have a good realization of that, and may they improve on that, and may all the sufferings and fears and anxiety will be quelled by people like you who are keen to do the sadhana practice of Vajrapani. Vajrapani is a very profound practice. This is one of my first daily yoga retreat, which I did for 7 weeks, followed by the fire puja. So I have very fond memories and experience of doing this practice. And you by learning to hear the teachings and doing the practice will have many realizations,
May that be có so. được sự tinh So with tấn. this we want to do the Như vậy là dedication. bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hướng công đức. Nhờ công đức này, nguyện con nhanh chóng đạt được quả vị Phật. Herenda Mahayana Jijin Vadeva Meredaya Meo Bibi Ganzen Levasa Chuhoda Mahayana Jijin Courage Manju Shinyode Azama Tabadra Dilaiva following all the example Aja de dege Ademere Mede Selem Bodhijida Tebe Erena Yedanza Has been Bomeding Really Vedadi Generation. Thank you everyone. Xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu. Dear friends, Các đạo hữu thân mến, thay mặt cho Pháp hữu Sakya, xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Rinpoche Lama Choedak Rinpoche đã dành thời gian để giảng bài Pháp rất là thực tiễn với chúng con. Chúng con rất là biết ơn các phiên dịch đã dịch đồng thời các cái bài giảng ngày hôm nay ra hơn 10 ngôn ngữ khác nhau. Và xin được nhắc các quý vị đạo hữu, tất cả các nghi quỹ đã được gửi đến cửa sổ Zoom chat. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục phần giải thích rằng cái nghi quỹ này cùng thời gian vào lúc 5 giờ chiều ngày mai giờ Việt Nam. Và Rinpoche xin cảm ơn Rinpoche xin cảm ơn trí tuệ của thầy, và chúng con chờ đợi được lắng nghe giáo pháp của thầy vào ngày mai, và rất là biết ơn ngài. Và xin cảm ơn ngài đã quay trở lại với chúng con sau một kỳ nghỉ mùa hè dài. Chúng con rất là may mắn được nhận cái sự chỉ dẫn tâm linh của ngài Rinpoche. Thầy xin cảm ơn Rinpoche. Xin cảm ơn Rinpoche, cảm ơn ban tổ chức. Xin cảm ơn chị Uliana đã làm việc rất là chăm chỉ. Xin kết nối với tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Và xin chào buổi chiều, chào buổi sáng, chào buổi tối, và chào bất cứ một thời gian nào mà các quý vị đạo hữu đang ở đây, và hẹn gặp lại quý vị vào 5 giờ chiều mai giờ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đạo hữu, và xin tùy hỷ công đức ở đạo hữu. Trong buổi tối ngày hôm nay có một số đoạn phiên dịch bị mất tín hiệu cho nên là không dịch được đầy đủ, thì xin được thành tâm sám hối với Rinpoche và tất cả quý vị đạo hữu, và xin tùy hỷ công đức ở đạo hữu. Xin hẹn gặp lại.